everybody. Welcome to Geek Myth. I'm Alif Alauddin, and we're back after 1 week. এবং এক সপ্তাহ পর আমরা অনেক কিছু দেখে টেখে আবার ব্যাক করলাম। So TV shows, movies, and then trailers. So অনেক কিছু নিয়ে আছে কথা হবে। So আমি প্রথমেই শাকিব ভাইকে ওয়েলকাম করতে চাই। Hi শাকিব ভাই, welcome to the show. Hi, Leif, everybody. Welcome to Geek Myth, the show by the fans, for the fans. I'm a Kisher fan. I'm a movie এবং pop culture related movies এইসবের ফ্যান মেইনলি প্লাস আমরা মাঝে মধ্যে অনেক সিরিয়াস ছবি দেখি নাহলে আবার আভিজিবন টাইপের লোকজন বেশি মাইন্ড করে ফেলে সো সব কিছু নিয়ে আমরা ইয়ে করি এবং এইসব নিয়ে আমরা অনেক মারামারি করি আড্ডা মারি তর্কাতর্কি করি অনেক কিছুই হয় সো মেইন পয়েন্টটা হচ্ছে উই ওয়ান্ট টু হ্যাভ a great আড্ডা about movies and we love the fact that you guys join us every single Sunday so thank you for being with us and now let's bring in the darkness. Yes, hello Farooq. Ta-da! I just love the way Jay. Thank you. Belated so happy much. birthday. Thank you so much. I just love the way Jay Avi Zibran has become kind of like a benchmark for us of what serious Goddard type of movies has become, and I love that. You know, Jay, আমাদের এই familyর মধ্যে we have Shanto Zaman, who's kind of like our movie Wikipedia. He's always there. He's got our back with all the movie information. And Avi Zibran is there with all the dark, twisted Goddard. But আছে না ব্রেনটাকে মোচড়ায় একটা জিনিস দেখানো. So I love that, Jay. We have so many family members who are hopefully going to be joining us for this show. আজকে তো মানে I'm just March is going to be beautiful and February is the best month of the year because as Alif said, it's my birthday month. But there's so much of good content that's dropped. So I'm super excited about this show and I'm going to stay this excited for the next couple of shows because the stuff that's coming up is out of this world. Now you have to stay excited for the rest of the year দোস্ত কারণ WandaVision শেষ হওয়ার পরেই হচ্ছে Justice League I think the same day as Justice League মনে হয় is the premiere of Falcon and the Winter Soldier. The Winter Soldier. Then there's Mortal Kombat. Then there's this, that. মানে আসতেইছে এরপর কোনো থামাথামি নাই. So life is back to awesome. So Josh. Godzilla versus Kong as well. Yeah, exactly. So that's going to be awesome. Chalo Alif, let's dive into our first topic. Alright. Yeah, our first topic is first of all, আমাকে একটু congratulate করেন I got vaccinated. Congratulations. আমার ডেট পড়ছে 25 তারিখ সো দেখা যাক কি হয় just শাকিব ভাই আপনি just make sure আপনি আজকে লম্বা ট্রিপ নিয়ে আসেন আপনি অলরেডি পজিটিভ নাকি just be careful. নিজে তো দিনে 14টা রেস্টুরেন্টে যাও আবার আমাকে বড় বড় কথা তাই না হ্যাঁ সোশ্যাল বাটারফ্লাই একটা আছে চলো আগে So I got vaccinated. The main point is get vaccinated. That's the main point. Forget everything else these guys talked about. চলো আগে Alright. So the first topic today is WandaVision episode 7 এবং আপনারা যদি episode 7 না দেখতে থাকেন একটু বলে দিচ্ছি আমরা স্পয়লার টকে যাব একদম পুরোপুরি পরে ডিসকাশন হবে সো ইফ ইউ হ্যাভেন্ট ওয়াচড WandaVision প্লিজ এই পার্টটা অফ করে দেন কিছুক্ষণ পরে ঘুরে আসেন অথবা এপিসোডটা দেখে এসে জয়েন করেন সো আমরা কথা বলবো এখন WandaVision নিয়ে episode 7 কেমন Salif you thought it was a filler episode নাকি I didn't think it was a filler episode but মানে it was মানে যা এক্সপেক্ট করেছিলাম কিছু ওগুলোর আনসার পেয়েছি ওইটাই আর So I'll tell you this much যে I like the fact that এই এপিসোডে ফাইনালি আমরা দুইটা জিনিস ক্লিয়ার হয়েছে একটা হচ্ছে যে Wanda was being manipulated এটা একদম ক্লিয়ার হয়ে গেল that she was being manipulated আরেকটা হচ্ছে যে সে যে অনেক কিছু আসলেই কন্ট্রোল করছে বিকজ এই প্রথম কিন্তু পুরো টাইটেল ট্র্যাকে কিন্তু সবকিছু Wanda and then WandaVision created by Wanda Maximoff so এই যে ওর এই মি সেন্ট্রিক ব্যাপারটা এই এপিসোডে that was very interesting so it was her যে অনেক কিছুই ক্রিয়েট করছে এই অ্যানোমালি নিয়ে এবং যেটা আমরা এপিসোড 1 থেকেই সব ইউটিউবে সবাই চাচামেচি করছিল বা আমিও যেটা জানতাম যে আগাথা হার্কনেস নামে একটা ক্যারেক্টার কমিক্স আছে সো অ্যাগনেস মোস্ট প্রবলি আগাথা হার্কনেস যে আরেকজন উইচ আরেকজন ডাইনি বুড়ি সো
এটা এখন একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হয়ে গেল যে শি হ্যাজ বিন কন্ট্রোলিং ওয়ান্ডা, শি হ্যাজ বিন ম্যানিপুলেটিং ওয়ান্ডা, শি ইজ আ বনাফাইড উইচ। একটা বই ওখানে দেখায়, দ্যাট বুক লট অফ পিপল আর সেইং ইটস দ্য ডার্ক হোল্ড। ডার্ক হোল্ড হচ্ছে আই থিঙ্ক মার্ভেল ইউনিভার্সে একটা, আমি এটা শিওর না এটা কমিক্সে আছে নাকি, বা ডেফিনেটলি এজেন্টস অফ শিল্ডে ছিল, যে ডার্ক হোল্ড নামে একটা বই, যে বইটা মানে ওটার মধ্যে বিভৎস রকমের পাওয়ারফুল জিনিসপত্র লেখা আছে আর কি। সো অ্যাপারেন্টলি দিস ইজ দ্য ভার্সন অফ দ্য ডার্ক হোল্ড বুক। সো ওইটাই। সো আই লাইক দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট উই গট আ লট অফ আনসার্স, যেমন মনিকা র্যাম্বো কি সুপার হিরো হবে নাকি হবে না, দ্যাট ওই উইল শি ওয়ন্ট শি, দ্যাটস বিন আনসার্ড। শি হ্যাজ বিকাম অ্যাসিউমড হার সুপার হিরো রোল অফ ফোটন, দ্য লাইট ম্যানিপুলেটিং পাওয়ার্স আছে। সো দ্যাট ওয়াজ ইন্টারেস্টিং। বাট তারপরেও অনেকেই বলছে যে এটা নাকি একটা ফিলের এপিসোড, অ্যান্ড আই থিঙ্ক যারা এটা বলছে, আমি আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াই দে সেড দ্যাট, বিকজ আমারও এপিসোডটা underwhelming লাগছে. What about you guys? Were you underwhelmed by this episode? Even though I enjoyed it 100%. I was not. I enjoyed it 100%. I enjoyed it, and I love the fact, Jay. You know, like we were thinking, Jay, are bhai, ar koita episode ase? Start tying up the thread. Start telling me, Nale, where's the bigger place you're going to take it up? So, it's not just the factor of Ora Agatha Harkness ke ekhane ye korche. It's also the other little things. Hello? No, she isn't. Yeah. Okay. So the way that they built it in Go on, Shakib, sorry. I loved every part of it. Once again, I think Jack Schaefer and the showrunners and Kevin Feige have just hit this one out of the park. Last time, jekhane eshe thamsilo, and then those questions that we had. What is Hayward trying to do with Vision? Is he the evil guy, or is he just a stupid guy trying to do a good thing or a bad thing? So oikhan theke je carry on forward kore Vision er role ta niye shurutei jebhabe, just like you said, it was a beautiful setup of WandaVision, and then aste aste jebhabe stories guli they started, you know, tying up the ends. Okay, you were the person that we heard a voice on, and then Vision kind of gets the Darcy Thick the lowdown of what's happening, and then you still get something is preventing Vision from getting back home. I love those plot years. I love the way ora jebhabe reveal korse. Could it have been better? I'm sure people might have their different points of view, but আমার কাছে মনে হয়েছে যে as a 7th episode, this is exactly what I thought I needed, and it just kept the tempo flowing. মানে দিনের শেষে তো I love Wanda, and I don't want her to be actually the person যে question করতে থাকে যে maybe I am evil. So ওই answers গুলি দেওয়া যে no, she was being manipulated, she is being manipulated, ওই জিনিসগুলি I love the way that they put in the parts about Vision, Wanda, the little part of, you know, despite everything else, they do love each other. I loved everything. And then, of course, this is one of those যে আমরা হলে বসে থাকতাম না, end credits এ একটা কিছু দেখাবে. So they finally did that, because 21 minutes an episode, you're kind of like 21 to 27 minutes an episode. You're always left in the middle of, I wish there was something more. And they have 2 title tracks, end credits, right? So finally, I got my, oitar jonne I'd be like, yeah, episode 7, yes, you've done it. So that was my take. I loved every bit of it. I did not feel it was underwhelming in parts. I love the way they filled in the little gaps that we were wondering about. And I love the way that they ended it. Now it's going to go up to a level. At the next level, একটা promise দিয়ে ওরা শেষ করছে. Is it as good as episode 6 এর যেখানে আর কি ওরা শেষ করছিল? ওইটা ম্যাচ করলে probably not. But still amazing. আমার জন্য একটু আন্ডারওয়েলমিং ছিল। হ্যাঁ, ওটাই বলছি যে আমার জন্য আন্ডারওয়েলমিং ছিল, যেটা সাকিব ভাই বলল। Don't misunderstand me. I enjoyed this episode, of course. মানে everything in this episode was fun. মানে প্রত্যেকটা জায়গা, ডার্সি ভিশনের কনভারসেশন, এই যে ভিশন যে ফার্স্ট টাইম জানলো ওর ব্যাপারে, এন্ড দেন ও যে ডিরেক্টলি ক্যামেরার সাথে কথা বলছে, যে মানে এই পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে। পুরো এপিসোডটাই খুব ইন্টারেস্টিং, বাট ইটস জাস্ট দ্যাট এপিসোড 6 বা 5 যেভাবে শেষ হয়েছিল, এটাই হচ্ছে মার্ভেল টেকিং আস টু দ্যাট লেভেল, যে ওরা আমাদের কেমন একটা ক্লিফ হ্যাঙ্গার জায়গায় রাখে, তারপরে আমরা উই নো দ্যাট ওই জায়গাটা মার্ভেল আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারে। তো এক্সপেকটেশন মার্ভেলই উপরে উঠায় ফেলছে, ইউ নো। সো এই জন্য এই এপিসোডে উই অলরেডি নিউ যে এটা তো আগাথা হার্কনেস, রাইট? দ্যাটস হার নেম।
সেটা আমরা মোটামুটি এটা অনেকদিন ধরে স্পেকুলেশন চলছিল। এন্ড দেন ফোটন হবে কিনা, এটারও মলিকুলার ওর চেঞ্জ হচ্ছে ইয়ের মনিকা র্যাম্বোর, এটা আমরা মোটামুটি দেখতে পাচ্ছিলাম। তো জাস্ট বেসিক কিছু জিনিস অ্যানসার্ড হয়েছে, এখনো অনেক কিছু আনঅ্যানসার্ড। তো আমি আর দুটা এপিসোডে আর কতদূর কি দেখতে পাবো আমি জানি না। এখন আমার একটু আই এম সরি, আমি আমি এই কথাটা বলতে চাই না, বাট আমার একটু ভয় লাগা শুরু হয়েছে যে আমরা কি বেশি হাইপড হয়ে যাচ্ছি, বেশি এক্সপেক্ট করছি, এটা হবে ওইটা হবে, আই ডোন্ট নো। বাট এই এপিসোডটা দেখে আমার একটা ভয় ঢুকেছে ভিতরে। So that's all I can say. But don't misunderstand me. I enjoyed the episode. It's just that 5 and 6 left us in some other. আমি তো 6 দেখে পুরো পাগল হয়ে গেছিল। I think I went crazy. So yeah. No, I agree. I agree. I agree totally. আমার ফিলিংস আর ভেরি সিমিলার টু আলিফ যেটা বলছে যে এক্সপেকটেশন ম্যানেজমেন্টটা এইবার একটু আমি লস খাইছি আর কি। এর আগে ওরা আমার এক্সপেকটেশন এমন জায়গায় নিয়ে গেছে প্রত্যেকটা এপিসোডে আই ওয়ান্টেড মোর অ্যান্ড মোর অ্যান্ড মোর। এখানে ইট ওয়াজ মোর লাইক রিকনফার্মিং আমরা যেসব জিনিস ভাবছিলাম। আমরা ভাবছিলাম যে আগাথা হার্কনেস হচ্ছে অ্যাগনেস, ওটাই কনফার্ম করলো। আমরা ভাবছিলাম যে এই বেটি আসলে সবার মতো কন্ট্রোলড বাই ওয়ান্ডা না, ওর নিজের একটা এজেন্ডা আছে, ওটাই কনফার্ম করলো। আমরা ভাবছিলাম যে মনিকা র্যাম্বো ফোটন হবে, সে হয়ে গেল ফোটন। তারপর আবার একটা ডজও দিছে মার্ভেল, যে দুইটা এপিসোড ধরে যে আই এম কলিং মাই গাই, হিজ এ স্পেস অ্যারোনটিক্স ইঞ্জিনিয়ার নাকি জানি হ্যান ত্যান, মাই গাই ইজ কামিং। সো এদিকে পুরো আসে পৃথিবীময় সবাই চিল্লাচিল্লি হয়ে গেছে, রিড রিচার্জ আসতেছে ওর হোয়াট এভার, বিস্ট আসতেছে, অমুক আসতেছে, ব্লু মার্ভেল আসতেছে, কত লোকের নাম আসলো। ফাইনালি একটা চাইনিজ দেখতে একটা মহিলা বা এশিয়ান দেখতে একটা মহিলা আসছে, যেটা আবার অনেকে বলছে এটা আসলে ইঞ্জিনিয়ারটা না, মানে ইঞ্জিনিয়ারটা এখনো আসে নাই, এটা হচ্ছে মাল পাঠাইছে ওরে দিয়ে, এখন এটা তো ফেল করছে, পরে আর কি ইঞ্জিনিয়ারটা আসবে, এরকম শোনা যাচ্ছে আর কি। সো গড ইজ হোয়াট দ্যাট ইজ হ্যাভ। সো ওইটা আর কি, মানে উই রিকনফার্মড এ ফিউ থিংস অর কনফার্মড এ ফিউ থিংস, প্লাস একটা ডজ খাইছি, which is why I felt underwhelmed. But আমার যেটা হয়েছে I'm glad that this happened now rather than say second last episode or the last episode, because এখন আমি নিজেকে রিক্যালকুলেট করতেছি যে আচ্ছা না, ব্রিং ইট ডাউন টু ম্যান্ডেলোরিয়ান সিজন 1 লেভেল। ইউনো ম্যান্ডেলোরিয়ান সিজন 1 কিন্তু আমরা তিনজনই খুবই এনজয় করছি, আমরা পজিটিভ কথা বলছি, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা বলছি যে এটা বাচ্চাদের, এটা বেশি চিন্তা করবেন না, জাস্ট ওয়াচ ইট, আছে না, জাস্ট এনজয় ইট। ওভাবেই কিন্তু আমরা ম্যান্ডেলোরিয়ান প্রত্যেকটা এপিসোড নিয়ে কথা বলছি, সিজন 1 স্পেশালি। সিজন 2 ওয়াজ মাচ বেটার, পয়সা টয়সা দিতে ভালো করছে। সো এখন আমি নিজেকে ওই কেভিন ফ্যাগে কিন্তু বলছিল যে আমরা ম্যান্ডেলোরিয়ান থেকে অনেক কিছু শিখেছি। সো মেবি এটাও ওরা শিখছে যে বেশি কিছু দেওয়ার দরকার নেই সিজন 1-এ, জাস্ট মোটামুটি একটু দিয়ে মানে জাস্ট বের হয়ে আসো আর কি। সো নাও থ্যাঙ্কস টু দিস এপিসোড আই এম নট এক্সপেক্টিং অ্যামেজিং ও মাই গড চুলছিরা মোমেন্ট ইন দ্য নেক্সট 2 episodes. যদি মার্ভেল করে দ্যাটস গ্রেট, বাট আই এম নট এক্সপেক্টিং ইট। আমি এটা নেগেটিভলি বলতেছি না, প্লিজ ডোন্ট টেক ইট নেগেটিভলি। আমি কিন্তু আই এম নট ডিসিং মার্ভেল অর ডিসিং কেভিন ফাইগি। যেটা আলিফ বলতেছিল যে ওরা আমাদেরকে আসলে এক্সপেকটেশন এমন জায়গায় নিয়ে গেছে, সবসময় তো আসলে সবসময় এটা সম্ভব না, উইচ ইজ ওয়াই আমি নিজেকে হাইপ ট্রেনে একটু পিছনে নিয়ে গেছি নিজেকে। অ্যান্ড আই এম লাইক, ভাই আই এনজয় হোয়াট এভার দিস গাইজ এ গিভিং মি অ্যান্ড আই জাস্ট এনজয় ইট। আমি আর এত এক্সপেকটেশন ওই হোমুক হয়ে গেলো তমুক হয়ে গেলো ওগুলো নিয়ে আমি চিন্তা করবো না। সো ওইটাই, দ্যাটস মাই ওভারঅল থটস অন দিস এপিসোড। এবং আই এনজয়েড ওই অ্যাগেন ক্লিফ হ্যাঙ্গার মোমেন্টটা ওয়াজ নাইস, ওই যে কুইক সিলভার এবং কি বলে ফোটন অ্যান্ড কুইক সিলভার। এখন ওখানে তো আগাথা হার্কনেস ক্লেম করছে যে সে কুইক সিলভারকে আনছে। সো এটা কিন্তু ওপেন্স আপ আ লট অফ কোয়েশ্চেন, বিকজ মানে পয়েন্টটা হচ্ছে ইফ ইউ গোনা ব্রিং ব্যাক হার dead brother, why select a particular Fox X-Men version of her brother, right? So it's not as cut and dried as it seems. So very interesting. It's still a very interesting episode. And I think this is that little lull before the storm. I think next 2 episode অনেক কিছু হবে. But John Campy একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলছে, and I will echo what he said. He said that he'll be very disappointed যদি WandaVision লাস্টে গিয়ে একটা টিপিক্যাল সুপারহিরো গুড ভার্সেস ইভিল একটা ব্যাটল হয় and ওটা শেষ হয়ে যায়. And I'm sort of on the same camp. I don't want a typical good versus evil একটা battle হবে. I want more than that or something more different than that. But even if Marvel does that, I won't blame them. As I said, this is হ্যাঁ মার্ভেল আগে ডেয়ারডেভিল করছে, হ্যান্ড করছে, ত্যান করছে, বাট এই যে কানেক্টেড, রিয়েলি কানেক্টেড ইউনিভার্সে কেভিন ফাইগি পার্সোনালি ইনভলভ, দিস ইজ ইন এ সেন্স আরেকটা আয়রন ম্যান। কিন্তু আয়রন ম্যান যখন 2008 বের হয়েছিল, দে ডিডন্ট নো হোয়াট দে আর ডুইং, দে আর ট্রাইং এভরিথিং, এক্সপেরিমেন্টিং উইথ এভরিথিং। সো দিস ইজ অ্যানাদার আয়রন ম্যান ফর দেম, দে ট্রাইং টু সি টিভিতে কী করা যায়। সো
I'm not expecting the world's greatest conclusion the last 2 episodes, but আমি জানি ওরা যাই দেবে I'll enjoy it. So আমি ভালো হয়েছে এই এপিসোড আমাকে একটা রিয়ালিটি চেক দিছে and I'm on board for it. So it's good, not bad. You guys want to add anything? Alif কি শোনা যাচ্ছে না কেন? I can't hear Alif. I You're can't not hear muted. Alif either. You're not muted. Alif, are you saying Can something? you hear us? Can you hear us? Nod if you can hear us. Okay, Yeah, she you're can not hear- muted. We can't hear you. We can't hear you. Shakib, can you hear me? Yeah, I can hear Farooq. Acha, Alif বের হয়ে গেছে আবার ঢুকবে। Alif went in. So I think we're done with WandaVision, right? We can move on to Yeah. the next But topic. Shakib, তুই যেটা বললি না, I think that at the bottom line hits it. যে story arc এর মধ্যে they didn't keep it for second last একটা disappointment of this is a lot of হঠাৎ ফট করে তুমি দিয়ে দিলা. I like the way that they put this in the episode 7 part, leaving it up যে now we're going to escalate it to a level that you এগুলি সব কিন্তু তুই যেটা বললি, these are all things that fans had predicted, right? আর So আরেকটা জিনিস দোস্ত ওরা এখন এক্সপ্লেন করে নাই, if there is no broadcast, ওই ডার্সি বললো না যে এখন is dead air. Yeah. ডার্সি Yeah. নাকি জানি বলেছে dead air, right? Yeah, dead air. Sword ইয়েতে। So ওখানে কিন্তু ব্রডকাস্ট Hello, হচ্ছে can you না। hear me? Yeah, we can hear you. Yeah, we can hear you now. Welcome back. Thank you. So broadcast হচ্ছে না কিন্তু the sitcom thing is still going on. Still going on. So they better explain that before the end of the season. মানে সিজন শেষ হয়ে গেল এবং ওরা যদি এক্সপ্লেন না করে খুব বাজে হবে। That's one আমার thing I'm জন্য gonna hate. আমার জন্য এইটাই কোনটা মানে বাজে এপিসোড হবে? 7 এর ম্যাজিকটা। এই যে সিটকমের ব্যাপারটা ওরা যে সিটকম স্টাইলে সবকিছু হচ্ছে, মানে এতদিন তো ইট ওয়াজ ব্রডকাস্টিং। এই এপিসোডে মনে আছে সোর্ড এজেন্টরা বলে যে কোনো ব্রডকাস্ট আসছে না, ডেড এয়ার, দে ডোন্ট নো Dead হোয়াটস air. গোয়িং অন ইনসাইড। Is it তারপরেও because কিন্তু Darcy is not there and there's nobody else to do it? No, there was No, no she's tuned in. no broadcast was coming out. So এখন হতে পারে যে অনেকে বলছে যে আগাথা হার্কনেসের মেইন পারপাসটাই ছিল to get Wanda and Vision together and to create through magic and technology those two little kids, Speed and Wiccan, Tommy and Billy. So Yeah. তুমি চিন্তা করো ওদের জন্মের পর থেকে কিন্তু ভিশনকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে, ওর আর ভিশন দরকার নাই। ওদের জন্মের পর থেকে ওয়ান্ডা is unraveling and she's not really doing anything about it. So interesting. Anything else you want to add, Alif? নাকি আমরা মুভ অন করব No, to the আপনি next? যখন বলছিলেন শাকিব ভাই যে আপনি ম্যান্ডালরিয়ানের সাথে কম্পেয়ার করছিলেন, I just wanted to know, do you think there will be a season 2 for WandaVision? The season 2 might be Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Multiverse. That might be the মানে ending of this story. বুঝছো? মানে season 2 না। I don't know. মানে এটা যদি tremendous hit হয় and then মানে হলেও এটা আসলে Multiverse of Madness এর পরে হবে আর কি, যদি হয়। And it's all going to come down to Visioner end result কি আসবে. Is he going to continue? Is he not? Because otherwise it's just Wanda and Vision is not there anymore. But that's my point, Alif. That's what I was saying. যে যা আমরা এতদিন পর্যন্ত 6 এপিসোড পর্যন্ত প্রেডিক্ট করছিলাম, গেস করছিলাম, ওগুলি episode 7 they've tied it up. Now everything that happens is going to be out of the blue. What is going to happen after this? That's the reason I love this year. Next 2 episodes better not be 30 minutes. এটা আমার সহ্য হচ্ছে না। They better be 1 hour each. I love that meme. এগুলা Greatest চিন্তা villains of the আমি MCU এখন- universe. হ্যাঁ ওই যে প্লিজ স্ট্যান্ড বাই একটু ভালো হয়েছে না আমরা এখন আলিফ ওই এক্সপেকটেশনে নাই, আমার ওই এক্সপেকটেশনে নাই বিকজ ম্যান্ডালরিয়ান আমাদের শিখেছে এক্সপেক্ট নাথিং, সো ওটাও নাই। Gave us Chalo, Luke let's move on to the Skywalker next one. sacrifice. Yeah. Now, onto the season 2, that's what I'm saying. Season 2, they gave us everything. They gave us Bo-Katan, they gave us Ahsoka, and obviously Luke Yeah. Skywalker. So, ওইটাই আর কি। আচ্ছা আমরা ওখানে যাওয়ার আগে একটু হালকা কমেন্টস দেখে আসি, কি বলো? Yeah. শান্তজামান আজকে অনেকদিন পরে হি ইজ ফার্স্ট। হ্যালো শান্তজামান, Hello. গুড টু হ্যাভ ইউ ব্যাক অন এ রেগুলার বেসিস। নাজমুল হোসেন হচ্ছে দ্বিতীয়। ফুরার যে গতবার একটু উল্টাপাল্টা বিহেভিয়ার হয়েছিল, আজকে প্লিজ বিহেভ ইউরসেলফ ম্যান, লেটস জাস্ট অল হ্যাভ ফান, তাহলেই ভালো হবে। রূপম রাজ, গিকমিতের গ্রুপে WandaVision পিকচারটাতে ভাই স্পয়লার ছিল না, আপনি ব্যান্ডের হুমকি দিচ্ছেন, ভালো ভাই কষ্ট হয়েছে ভাই। পার্সোনালি কাউকে পয়েন্ট করে আসলে গিকমিট পেজে হুমকি দিই নাই, এটা জাস্ট জেনারেল নলেজ হিসাবে দিয়েছি যে প্লিজ ডোন্ট পোস্ট এনি, আমি কিন্তু কারো নাম বলি নাই, সো প্লিজ ডোন্ট টেক ইট পার্সোনালি। জেনারেলি আমার মনে হলো এটা দেওয়া ভালো। চৌধুরী ফাতিন ইলহাম বলছে হ্যালো, রাজু হাসান বলছেন হ্যালো অল ইউ গাইজ, ইমরান চলে আসছে হ্যালো পিপলস হাই, তারপর সালাম দিচ্ছে সালাম টু অল।
And then বলছে যে আগে মডেল কম্ব্যাট নিয়ে কথা বলেন প্লিজ, আমরা এখনই মডেল কম্ব্যাট নিয়ে কথা বলবো। And then yay Brazil, I don't know why but yes, yay Brazil, that's good. T-shirt. T-shirt acha. I think he's picked up on the T-shirt. Yeah, Farooq bhai can This be is Brazilian more without about feeling- lack of wardrobe options than oh wow Brazil. So mysterious Dio চলে আসছে, আমাদের core group is here guys, so fantastic. And then Zina Nuzat, this is my friend, my very dear friend, and she dances really well. Zina Nuzat, so good to have you here, Zina. Wow. Sajid Anik, Farazi, Dakataki Choche, fantastic. Anything on here? I don't think Agatha Harkness is the main antagonist. It was just too predictable. That's not the Marvel I know. I believe Marvel is still holding on to the main cards. সেটাই হচ্ছে স্বপ্ন আর কি, সেটাই হচ্ছে আশা আকাঙ্ক্ষা, সেটাই আশা এবং আকাঙ্ক্ষা। শান্তজামান বলছে এপিসোড 5 আর 6 এ যেভাবে সবাইকে এভারেস্ট সমান উচ্চতায় নিয়ে গেছে, সেখানে এই পর্বটা অনেকটা ময়মনসিংহের টিলার মতন সাধারণ চোখে উঁচু মনে হলো, আসলে কিছু না। আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে, শান্তজামান এই যে উঁচু নিচু টিলা মিলা বললো, আই হ্যাভ টু সে আমি রিসেন্টলি এই উইকেন্ডে, লং উইকেন্ডে আই ওয়াজ ইন সাইরু হিল রিসোর্ট। এটা হচ্ছে একদম চিংবুক পাহাড়ে বান্দরবনে। সো ওখানে আই ওয়েন্ট উইথ মাই ভেরি ক্লোজ ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ওদের সবার আত্মীয়স্বজন, অ্যান্ড guys it was so beautiful, মানে ওই রিসোর্টটা ইজ সো বিউটিফুল। এবং হ্যাটস অফ টু সাইরু, ইউ নো হাউ, যেমন আমি রিসেন্টলি আমি ইন্ডিয়া ঘুরে আসছি, রাইট? ইন্ডিয়াতে কিন্তু আমি আগে থেকে মেলে বলে দিছি ভাই আমি 10টার সময় চেক ইন করবো, হ্যান তেন এসি। তারপরেও আমি 10টার সময় ঢুকছি, গিয়ে থেকে আসে না যে ফ্রিজে কিছু নাই, তারপরে সে বলে ভাই আমরা এখন কোভিড, ফ্রিজে কিছু দিই না। আচ্ছা তাহলে কিছুটা দেওয়া যায় এখন, ওটা আসতে 1 ঘন্টা লাগছে। তারপরে বাথরুমে টুথব্রাশ দেয় নাই, টুথপেস্ট দিয়ে নাই, অ্যান্ড দেন সো আমার অবভিয়াসলি দে ওয়াজ ফাউন্ড ইট ইরিটেটিং। সাইরুতে গেলাম অ্যান্ড ইউ নো লাইক দ্য মিনিবার ইজ দ্য ফ্রিজ ইজ স্টকড উইথ পেপসি টেপসি যা যা ছিল ওগুলো, পানি টানি, তারপরে ওই টুথব্রাশ, শ্যাম্পু ট্যাম্পু সব সুন্দর করে আছে না, মানে it was just refreshing to go there and see that everything is so nicely done. আর দোস্ত প্রত্যেকটা রুমের ভিউ, আলিফ প্রত্যেকটা রুমের ভিউ হচ্ছে লর্ড অফ দ্য রিংস, বুঝছো? মানে তুমি তাকাবা ওই মিউজিকটা বাজবে, মিউজিকটা ভুলে গেছে, You drove the whole way? না 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 না, পুরো ওই ল্যান্ডস্কেপ, বুঝছো? ইটস সো বিউটিফুল। আর আমরা যেখানে ছিলাম মানে ওই রিসোর্টটা ইজ লাইক 1000 ফিট উপরে, মানে সব বাংলাদেশের সি লেভেল থেকে 1000 ফিট উপরে। সো আই উইল গো ব্যাক। আমরা ডিসাইড করছি যে বৃষ্টি সিজনে আবার যাব, কারণ তখন মেঘ ওখান দিয়ে যায়, ওদের বড় একটা ডাইনিং স্পেস আছে, লিটারালি ওটা ভিতর দিয়ে নাকি মেঘ যায়, বিকজ মেঘ তো শুরুই হয় 1000 ফিট থেকে। সো ইট ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট। যারা সাইরু রিসোর্টের নাম শুনেছেন বা শুনেননি, ইটস অ্যান অ্যামেজিং প্লেস বান্দরবনে। চিটাং থেকে অ্যারাউন্ড 2-3 ঘন্টা লাগে যেতে, একটু জ্যাম ট্যাম আছে ওগুলো, বাট জোশ, আই জাস্ট লাভড ইট। সো ওরে You guys drove the whole way, Shakib? না, আমরা প্লেনে করে গেছি চিটাগং, এন্ড দেন ওখান থেকে গাড়ি করে আমরা গেছি আর কি। Okay. সো সেম ওয়ে ব্যাক, ওখান থেকে উই ড্রোভ ডাউন টু দ্য এয়ারপোর্ট এন্ড দেন প্লেনে করে আসছি আর কি। সো ওইটাই। আচ্ছা আমরা আচ্ছা শান্তজামান যে আমাদের উইকিপিডিয়া ম্যান ইজ জাস্ট অ্যামেজিং। আই এম গ্ল্যাড ইউ বিন দেয়ার, ইটস রিয়েলি ইজ অনেক সুন্দর একটা জায়গা। প্লাস যারা ট্রেকিং করতে চায়, আমার বন্ধুরা তো ফাটায় ট্রেকিং করছে না, লাইক ইউ গো, আমি জাস্ট আইলেন্ড আমি যাই নাই। ওকে চল, লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট ইয়ার। আলিফ, So nobody talked about WandaVision? আমি ছাড়া ওখানে কেউ দেখে না, আই এম দ্য অনলি ওয়ান দেয়ার। Come back. না এখানে বললো তো, ওই পড়লাম না আমি, শান্তজামানেরটা পড়লাম না আমি, ওই যে তুমি শুনুনি এই যে এটা এপিসোড 5 6 Tila. and then এখানে একটা আছে now they're broadcasting only for us since episode name is breaking the fourth wall. After WandaVision, Falcon the Winter Soldier will be aired. Yes, you're right, it will be. Nightmare or Mephisto is the main architect. I heard Okay. WandaVision is the start of another phase of Avengers. Am I right? It is. Avengers now. This is the new phase 4 of Marvel. Phase 4 of Marvel. Alright. নূর নবী কিন্তু আমাদের সবার মানে the thing we are all hating, ওটা বলে দিছে WandaVision will end with a huge cliffhanger. এটা মোস্ট প্রবলি তাই হবে, বাট লেটস হোপ ওটার মধ্যেও দে সলভ সামথিং। What do you mean hating? বুঝি নাই, বুঝাই বলেন। মানে আমি চাচ্ছি সিজনটা একটা প্রপার এন্ডিং দিয়ে একটা হুক দিবে, বুঝছো? বাট নট যে পুরোটাই একটা হুকের মধ্যে, মানে পুরোটাই একটা Imagine Alif, ওই যে ছিল না, Jia gets shot and then that's the cliffhanger Dallas এর জন্য for an entire year.
So ধরো দি এন্ড হচ্ছে ওই পুরো ওয়েস্ট ভিউ উড়ে গেছে, তারপরে কি হচ্ছে আমরা যাই না, প্লিজ স্ট্যান্ড বাই, তা শেষ, সিজন শেষ, কোথা ফেস, এটা হলো খুব বাজে হবে। দিলে হবে না। ওইটাই, that's what I'm saying. Oh my god. Alright, চলো নেক্সট ইতে চলে যাই। ওকে, আমরা নেক্সট চলে যাই মর্টাল কমব্যাট ট্রেলারে, যেটা ড্রপ করেছে। ইনফ্যাক্ট আমরা মেটাল ভার্সেস পপ যখন করছিলাম ফাইট। But did you see how they used that music again? I love the way that they used the track. বলে ছেড়ে দিছে, ওরা ভয় আছে যদি কপিরাইট ক্লেম খাবে জন্য দেন এই পুরোটা ঠিক আছে। I love the way they use the music. And acha, I'll let you start off. আমি প্রথমে বলি, সাকিব ভাই আর আমি মেটাল ভার্সেস পপ করছিলাম, তখন আমাদের যেটা হয় মেটাল শো করি, বুক ডাউন করি, এটা ওটা করি, যাই করি না কেন দেখা যায় ঘুরে ফিরে গিক মেটাল টপিক চলে আসে। So that's exactly what happened. মেটাল ভার্সেস পপ নিয়ে আমরা একটা মেটাল আর পপ গান নিয়ে কথা বলছি। এর মধ্যে people started telling us যে হ্যাঁ Mortal Kombat এর ট্রেলার, let's you guys should discuss about this and then। তো যাই হোক, পরে somehow আমরা অনেক কষ্ট করে শোটা শেষ করে সঙ্গে সঙ্গে Mortal Kombat এর ট্রেলারটা দেখলাম, and আমার অসম্ভব ভালো লেগেছে। আমি অত কিছু বুঝি না, আমার প্রত্যেকটা ফাইট সিকোয়েন্সেস এত সুন্দর করে দেখানো মানে ট্রেলারের মধ্যে, আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা একটা মানে হলে গিয়ে দেখার মতো মুভি, মানে ওইরকম একটা ফিলিং আমাকে দিয়েছে, ওরকম একটা ভাইব আমি পেয়েছি। সো দ্যাটস সামথিং আই ওয়াজ রিয়েলি লুকিং ফরওয়ার্ড টু। অনেকদিন ধরে বড় স্ক্রিনে মুভি দেখি না, ওইটারও একটা একটা থার্স্ট আছে। সো আই থিংক এই মুভিটা ওইটা দিতে পারবে। তো দেখা যাক, বাকিটা হচ্ছে আপ টু। So that's it. Aleph got hooked with a Scorpion. Get over here. I'll tell you the things that I love. When Mortal Kombat the two of my favorite characters are Sub-Zero and Scorpion, and ওদের কিন্তু একটা massive backstory আছে যেটা কিন্তু usually অন্য means and year ভিতরে আসে, but so far Mortal Kombat films গুলির মধ্যে or ফিল্মের মধ্যে এখন পর্যন্ত এটা টাচই করা হয়নি। And I love the fact that this trailer shows so much of Sub-Zero, and Sub-Zero comes in. We don't know exactly pura story ta ki, but Sub-Zero is there, and he's showing his powers, which are not similar to ekdom prothome first movie te jerokom shudhu Sub-Zero je jagay chilo oi jagay na. And you get to see Scorpion er je the character Hanzo Hasashi je chilo, but you get to see him in the living format, and then okay, then somehow he's going to become he's going to die or something's going to happen, and then Scorpion's going to be born, and then you have this epic battle scene or this epic show off between Sub-Zero and just that hint of a promise is enough for me to go gaga crazy. And Aleph, I will be there right ahead of you to watch this movie in the theaters. Just that much is good enough. Plus, as I said, when they ended on that note of a music tone ta jokhon ar ki iye kore, other than that onno jei jinishguli chilo, it was a lot like Mighty Morphin Power Rangers style e onek visually stimulating effects hoitese, onek dhumdham jinish hoitese, and it looks ethereal, it looks amazing, it looks ase na je 2021 you're going to do a Mortal Kombat, it better look this good. Yeah. Right? But the problem that we have had with so many video game inspired movies is that somewhere down the line the stories just don't click, the characters just don't come out and affect you, you don't feel anything for the plot. So amar keno jani mone hoitechilo je other than the fact je Sub-Zero ke jebhabe dekhaiche ar Scorpion ke jebhabe dekhaiche, the rest of it kind of was like amar mone hoyche je once again oy Mighty Morphin Power Rangers Assassin's Creed er moton, a lot of bang but not a lot of jeta bole na je soul. There's not that much of substance that's going to be here in this movie. Is that in any way going to deter me from being there ahead of you watching this? Absolutely not, Aleph. I think this is one of those movies that is made for the theaters. Kong versus Godzilla, Godzilla versus Kong, and this right up there. We will, if they bring it to Dhaka, definitely amra dekhbo. But tarpore as a trailer, it just didn't excite me as much as I had hoped it would, and this might be because কিছুদিন আগে তুই অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছিস, let me cut in, let me cut in এই এখন যেটা বলতেছিস, that is my overall impression. I think we should all be extremely worried about this movie
বিকজ জেমস ওয়ান আমি যেটা মনে হচ্ছে এটা আমার মনে হচ্ছে যে হরর মুভি ছাড়া সে আর কোনো জনরাকে সিরিয়াসলি নেয় না। সে হরর মুভিকে খুব সিরিয়াসলি নেয়, সে ক্লিয়ারলি সুপার হিরো জনরাকে সিরিয়াসলি নেয় না, যেটা আমরা অ্যাকোয়াম্যানে দেখেছি। হি হ্যাড এ গ্রেট টাইম, অনেক মানে মজার একটা সার্কাস টাইপের মুভি করছে যেটা আমাদের একদমই ভালো লাগে, অল থ্রি অফ আস, রাইট? বাট হি মেড এ লট অফ মানি। নাও ওর প্রোটেজে মানে যে ডিরেক্টরটা বানাচ্ছে কিন্তু ফার্স্ট টাইম ডিরেকশন দিচ্ছে, ও একজন ছোট ছোট অ্যাড ফিল্ম বানাতো, এই ফিল্ম বানাতো, ও জীবনে ফিচার ফিল্ম বানায়নি। সো হি ইজ ডুইং দিস অ্যান্ড জেমস বন্ড ইজ ইনভলভড ইন দ্য প্রোডাকশন অফ দিস। সো আই হ্যাভ আ ফিলিং সে ওই সেন্টিমেন্টের মানুষ নিয়ে আসছে যাদের বেসটা হচ্ছে 1996-এ যে মর্টাল কম্ব্যাট মুভিটা বের হয়েছিল, উইচ ওয়াজ এক্সট্রিমলি ক্যাম্পি। বাট অ্যাট দ্যাট টাইম আমরা যারা মর্টাল কম্ব্যাট ফ্যান ছিলাম আমরা পাগল হয়ে গেছিলাম, আমরা পাগল হয়ে আমি জানি না আলিফের দেখছো নাকি, এখন দেখলে না তুমি হাসতে হাসতে মারা যাবে আলিফ। বাট তখন আমি মনে আছে আমি এক মাসে ওটা অ্যাটলিস্ট 60 বার দেখছিলাম, মানে মিনিমাম। মানে আমরা ফ্রেন্ডরা মিলে আড্ডা মারতাম অ্যান্ড বোর্ড হয়ে গেলে এই কী করবি, এটা দেখবি না, চল মর্টাল কম্ব্যাট দেখি, ধরো নতুন মুভি নিয়ে আসছি একটু দেখে ভালো লাগছে না, মর্টাল কম্ব্যাট আবার ছাড়, এই লেভেলে ওটা আমরা দেখছিলাম আর কি। সো আই হ্যাভ সো ওইটা না এখনকার স্ট্যান্ডার্ডে ইট উইল বি ভেরি ক্যাম্পি টু অল অফ আস। বাট আই হ্যাভ আ ফিলিং, আমি ট্রেলার দেখে যেটা বুঝছি ওই ক্যাম্পি ব্যাপারটা এখানে ওরা কোথায় জানি আনছে, বিকজ আমি ছবি দেখে আই ফেল যে যাত্রা টাইপের কস্টিউম দেখতেছি। আমি এখন এমসিইউ বলি বা ডিসিতে বলি যেই স্ট্যান্ডার্ড অফ প্রোডাকশন দেখি ইন দ্য কস্টিউমস এন্ড এভরিথিং, ছবিতে আমি ওটা দেখি নাই ওয়েন দে রিলিজ দোজ পিকচার্স ইনিশিয়ালি। অ্যান্ড এখানেও দ্য ফাইটস আর ফ্যান্টাস্টিক, জোশ ফাইট করতেছেন অল অফ দ্যাট, বাট যখনই আলিফ কোনো এফেক্ট আসছে বা ফারুক, দ্য এফেক্টস ডিডন্ট লুক ভেরি কনভিনসিং টু মি। মানে ওই যে রেডেনের লাইটনিং স্টর্ম, আশেপাশে ইলেকট্রিসিটি, স্করপিয়নের ফায়ার, লু ক্যাংয়ের ফায়ার, অল দোজ লু ক্যাং or whoever that guy is supposed to be, আমার কাছে খুব ডজি লাগছে আলিফ অ্যান্ড ফারুক। আই এম ভেরি, অফকোর্স আইল গো এন্ড ওয়াচ ইট, অফকোর্স আম আ হিউজ মর্টাল কম্ব্যাট ফ্যান। আমরা কয়েকদিন আগে স্করপিয়ন্স রিভেঞ্জ উই অল ওয়াচ ইট, রাইট? সো স্করপিয়ন্স রিভেঞ্জ কিন্তু যে অ্যানিমেশনটা করছে ওরা কিন্তু প্রচন্ড সিরিয়াসলি করছে জিনিসটা, জাস্ট লাইক উই কমিক বুক ফ্যান্স টেক আওয়ার কমিক বুক মুভি সিরিয়াসলি। আমার ভয় হচ্ছে জেমস বন্ড ইজ লাইক, ও আই লাভ দ্য 1996 মর্টাল কম্ব্যাট, আমি ওইটাকে ট্রিবিউট দিয়ে ওরকম কিছুটা ওরকম একটা জিনিস বানাবো। অ্যান্ড একটা মানে আমার ওকে লেট মি জাস্ট সাম ইট ডাউন, ওয়েন মার্ভেল অর গুড ডিসি যখন ভালো মুভি বের করে, ইটস নট জাস্ট ফর দ্য মার্ভেল অর ডিসি ফ্যান, ইটস ফর এভরিওয়ান। করে আমরা আসি, বাট ইউ মেক ইট এ বিগ ফ্র্যাঞ্চাইজ বাই মেক ইট ফর এভরিওয়ান। আমার ভয়টা হচ্ছে this movie will be just, they are aiming at just the MK Mortal Kombat people, যারা আমরা দেখবই, be whatever happens we're going to watch it, but it might not cross over to the rest of the audience because they won't take it seriously enough. And Alif, এটা I'm 100% sure দেখো নাই, ফারুক নিশ্চয়ই দেখছো, 2009 না 10-এ একটা 8-minute Mortal Kombat শর্ট ফিল্ম বের হয়েছিল অন ইউটিউব, which broke all fucking records. মানে ওখানে it was আলিফ, it was জাতা, it was like একটা পুলিশ ইন্টারোগেশন রুম, একটা লোককে বসায় রাখছে and ওর সাথে বুঝছো পুলিশ ওর সাথে কথা বলতেছে যে এই লোকটা পাড়ায় গেছে, ওরা তোমার খুঁজে বের করতে হবে, আর লোকটা শ্যাডোতে, বুঝছো, অ্যান্ড স্টোরি বলতেছে, উই সি ফ্ল্যাশব্যাকের মধ্যে জোশ মারামারি হ্যান ত্যান এসেই লাস্টে ওই লোকটা বলে কি ঠিক আছে আই অ্যাকসেপ্ট ইউর মিশন। ওই লোকটা বেশি প্রিজনার ছিল, অ্যান্ড দেন ইউ ফাইন্ড আউট ইটস স্করপিয়ন, বুঝছো। সো ইট ওয়াজ লাইক 8 মিনিটের ফ্যান্টাস্টিক একটা মুভি। সো ওই মুভিতে দোস্ত মনে আছে দ্য ফাইট বিটুইন বারাকা অ্যান্ড জনি কেজ, ইন উইচ জনি কেজ ডাইজ, দ্যাট ওয়াজ অ্যামেজিং। সো আই থট ওই সেন্সিবিলিটিস গুলা নিয়ে এই ছবিটা করবে, ইউনো, বাট আই ডিডন্ট ফাইন্ড জনি কেজ দেখাই নাই। না জনি কেজ নাই ঠিক আছে, বাট আই এম সেইং ওই সেন্সিবিলিটিস গুলা, ইউনো, লাইক দ্য গ্রিম অ্যান্ড গ্রেট অ্যান্ড এখানে আমার যেমন আই এম সাব-জিরো এটা বলছে যখন, I thought it was cool, but I also felt like, ও আচ্ছা আই এম প্লেইং এ ভিডিও গেম। মানে আছে না সুপারম্যানের সাথে বলে না আই এম সুপারম্যান, এটা বললে কিন্তু সব শেষ, তাই না, বা আপ আপ এন্ড ওয়ে, এটা তো বলার দরকার নাই। সো ও যে আই এম সাব-জিরো বলছে, আই ডোন্ট নো কনটেক্সচুয়ালি আমি এখন দেখি নাই, আই এম জাস্ট গোয়িং অফ অন দ্য ট্রেলার, maybe in the movie it makes sense. I am very worried. That's all I'm saying. But I think I wasn't as excited just because TJ Tabuli Scorpion's Revenge dekhar por on an animation level when you've done such serious work to the whole story, back-end story of Scorpion coming out, and despite the fact it was Scorpion's Revenge or kintu onno characters dekho sundor so when you have that kind of, I mean, there's so much that has been shown at the animation er moddhe, you cannot be a follow-up movie and then just become oi তুই যেটা বলতেছিস যে কি we just kind of got inspired by some of the Mortal Kombat games
and backstory মুভিটার মধ্যে যেটা ছিল ওইটাকে নিয়ে একটা কিছু করছি so I agree with you Shakib but that does not stop me from just because of Sub-Zero versus Scorpion any day I'd be super excited but I'll buy into what you're saying yeah আমার একটা পয়েন্ট আছে লাইক শাকিব ভাই স্যার যে ডিসি বা মার্ভেল মুভি যখন বানায় তখন কিন্তু সবার জন্য বানায় তো সিমিলারলি শাকিব ভাই আমি আপনাদের মতো এত হিউজ মর্টাল কম্ব্যাট ফ্যান না বাট আই ফাউন্ড দিস ট্রেলার অ্যামেজিং তো ওইটাই আর কি যে এটা যদি সবার জন্য না হয়ে থাকে দেন আমাকেও তাহলে টাচ করার কথা না বাট না তুমি না আমি মানে সি ওভারঅল ইটস ভেরি গুড ট্রেলার বুঝছো বাট I picked up on the little things যেটা তুমি নর্মালি পিক আপ করবা না বললাম না যে দ্য এফেক্ট অফ দ্য ফায়ার তুমি প্রবলি অত খেয়াল করো নাই রাইট আমি কিন্তু খেয়াল করছি যে এই এফেক্টটা এরকম কেন রেডেনে যখন লাইটনিং স্টর্মটা আসে লাইক দ্যাট ডাজন্ট লুক কোয়াইট রাইট বুঝছো সো দোজ আর দ্য মেবি দে উইল ওয়ার্ক অন ইট হোয়াট ডু ইউ থিংক আর নেক্সট মান্থ বেরোচ্ছে নাকি এপ্রিলে বেরোচ্ছে মার্চ এপ্রিল আই থিংক জাস্ট 1.5 মাস আছে হাতে আলিফ 1.5 মাস আছে হাতে সো আই ডোন্ট নো না মুভি তো আমরা দেখবই সো এনিবডি হু ইজ এক্সাইটেড অ্যাবাউট মর্টাল কম্ব্যাট বি এক্সাইটেড অ্যাবাউট মর্টাল কম্ব্যাট we'll watch it we'll all watch it বাট আমি জেমস বন্ড আমার পয়েন্ট হচ্ছে ইফ ইটস নট হরর আমি এখন জেমস বন্ডকে অত ট্রাস্ট করি না দ্যাটস অল আই এম গোনা সে হরর হইলে ঠিক আছে ইটস গুড অলরাইট আমরা নেক্সট টপিকে চলে যাই সেটা হচ্ছে সিসিল হোটেল ইটস কল্ড ক্রাইম সিন পুরোটা নামটা কি শাকিব ভাই পুরো নামটা হচ্ছে ক্রাইম সিন দ্য ভ্যানিশিং এট সেসিল হোটেল Yeah. Okay. So the Cecil Hotel এটা আমি কি আগে যাব নাকি ফারুক? না প্লিজ আলেফ প্লিজ জাম্প ইন এন্ড সে এভরিথিং আমি যাই বলবো ইটস গোইং টু রিয়েলি বি অফেন্সিভ টু এনিওয়ান হু লাইক দিস শাকিব ভাই দেখেন নাই না তুমি তো বসে তো ভালো লাগে নাই সো আমি যে দেখি নাই হ্যাঁ আমার ভালো লাগে নাই আচ্ছা আমি ফার্স্ট অফ অল একটু আচ্ছা ফারুক would you give us the context first যারা জানে না এটা সম্পর্কে ওটা why don't you একটা ভয়ঙ্কর বাজে হোটেল আছে ওই ভয়ঙ্কর বাজে হোটেলে খুব ভয়ঙ্কর বাজে জিনিস হয় and they decided to make a ভয়ঙ্কর বাজে documentary on this ভয়ঙ্কর বাজে হোটেল come on right it's in LA ঠিক আছে sorry short and sweet আলিফ চলো বলো No, it's in LA, right? LA এর মতন একটা মানে জায়গা যেখানে It's in LA. Yeah, it's in LA যেখানে সব সেলিব্রিটিরা থাকে যেখানে সব রিচ মানে হ্যাপেনিং সব মানুষজন থাকে ওইটারই একটা রিভার্স সাইড আছে সেখানে স্কিড রো নামে একটা জায়গা আছে যেখানে এই সেসিল হোটেলটা সো ইটস লাইক মানে if you are like traveling স্পেশালি যারা নাকি ট্রাভেল করে আমেরিকায় হোটেলে থাকতে যায় তখন গুগল করলেই প্রথম দিকে আই গেস সিসিল হোটেলের নামটাই আসে সো ইটস ওয়ান অফ দোজ হোটেলস যেটা একদম মানে শহরের মাঝখানে কিন্তু ওই জায়গাটা যে আসলে এরকম একটা জায়গা যে আশেপাশে পুরো একদম গেটো একটা এরিয়া পুরো পুয়ার নেইবারহুড অনবরত ওখানে রেপ হচ্ছে মার্ডার হচ্ছে ওই হোটেলটা তার মাঝখানে ওরকম একটা জায়গায় এই জন্য সবাই খুব চিপে ডিল পায় ভালো রুম পায় মনে করে যে ইটস গুড সবাই ওখানে থাকতে যায় ওটাই ওকে এবং ওখানে ওই হোটেলটার মধ্যে জঘন্য রকমের ক্রাইমের অনেক রেকর্ড আছে তো যাই হোক ওখানে ইনফ্যাক্ট when this thing happened একটা মহিলাটার নাম কি ফারুক ডু ইউ রিমেম্বার মে না হোটেলের নাম সিসিল হোটেলটা যখন বানানো হয়েছিল ওই 1910 দশকে তখন it was like 1924 it was the big talk of the town it was made very big Tapor, it went through multiple changes and then like Alif said, now it's a shitty hotel with great deals. Yeah. So, yeah. So anyway, একটা Canadian tourist, she's basically Hong Kong but originally she's from Hong Kong, but Canadian born and brought up. So সে এরকম এলাতে করতে যায় থাকবে তখন সে সেসিল হোটেলটা চুজ করে এবং ওইখানে গিয়ে সে এরকম ক্যালিফোর্নিয়া আই থিঙ্ক সে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে টুরে বেড়ায় তারপরে সে হোটেলে চেক ইন করে ওখানে 2-3 দিন থাকার পরে একটা ভিডিও বের হয় যে ভিডিওটা ইনফ্যাক্ট আমরা সবাই আমি জানি না ফারুক ইফ ইউ ওয়াচড ইট বাট আমার মনে আছে 2014-15 দিকে এই ভিডিওটা অসম্ভব ভাইরাল হয় যে একটা মহিলা লিফটের ভিতর ঢুকছে আবার বের হচ্ছে আবার কি যেন দেখছে হাত দিয়ে মানে শি ইজ সিইং সামথিং যেটা আমরা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছি না সে এরকম হাত দিয়ে এরকম করছে কিছু একটা ধরার চেষ্টা করছে and she is acting really scared যে somebody is like running after her or something so এরকম একটা ব্যাপার তো যাই হোক
এই আমার মনে আছে ক্লিয়ারলি যে এই স্টোরিটা আমরা সবাই মানে এই ভিডিওটা দেখেছিলাম 2014-15 এর দিকে, এবং তারপরে এটার পরে কি হয়েছে আমরা জানি না। ফাইনালি এটাই আমরা এই ইয়েটাতে দেখলাম, ডকুমেন্টারিটাতে 4 সিরিজে দেখলাম, এবং সেই 4 সিরিজের মধ্যে যদি 2 সিরিজ মানে 4 সিরিজ বলি 4 এপিসোড দেখলাম, 2 এপিসোডে দেখতে পারলে খুব ভালো হতো। এটাকে কেন প্যাচে 4টা এপিসোড করলো আমি জানি না। এখন এটা মনে হয় নতুন রুল যে যে কোনো ডকুমেন্টারি 4টা এপিসোড হতেই হবে, আদারওয়াইজ এটা একটা ভালো ডকুমেন্টারি না, এরকম একটা কোনো ব্যাপার। তো আমার কাছে খুবই বোরিং লেগেছে, খুবই খুবই বোরিং লেগেছে। মনে হচ্ছে যে এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা অ্যাপ্রোচে শুরু করতে পারতো এবং শেষও করতে পারতো, যে 2টা এপিসোডে বা একটা 1 hour 20 minutes এর শো হতে পারতো। ফারুক, that's all I can say. মানে Shakib, the movie, not movie, the series starts off with প্রথম 15 মিনিটের মধ্যে they show this stupid couple. No, they were very smart. They were looking for a deal. They got into this hotel and they were like, oh, ঢুকে তো আমরা খুব খুশি হয়ে গেছিলাম। তারপর 15 মিনিট ধরে শুনতে হয়েছে যে ওদের রুমটা আসলে কত বাজে ছিল। And I was trying to figure out why am I listening to these people giving a review of, হ্যাঁ কার্পেটটা খুব ছ্যাঁচা ছিল, the carpet was very sticky when I was walking, it was actually like my foot was sticky. I was like, is this part of the story? No, it's not. It's just a shitty cheap hotel. And they were talking about how shitty the room was and how things weren't working. And it's like, Asana J, if this movie was Cecil Hotel, the experience of people who stayed at it. But Onik, Alif, absolutely, I agree with everything you're saying. It's a 1-episode story, and instead they stretch it out way too much. Randomly, janitor, ওই সময় যে কাজ করতো, ওই বেটা ইংলিশ বলতে পারে না, so উনি স্প্যানিশ অনেক বের করে অনেক কথা বলছে, because I used to work there. That's it. That's his value. মানে ওই janitorকে ওই কালের থেকে নিয়ে আসছে যে ওইখানে বসে স্প্যানিশে খুব সিরিয়াস লুক নিয়ে, yes, I used to work there. I used to work there because that was my job. And I used to do that job for 3 years. But nothing. There's no reason why. But it's a badly made documentary. And I know Jay Alif on this show has regularly talked about good documentaries. Please go out, watch those documentaries. This is something I think everyone, if you're in for an exciting time, give it a pass. আমি এখনো ডোন্ট ফাক উইথ ক্যাটস অন দ্য ইন্টারনেট ওই লেভেলে আর কিছু দেখি নাই। that was really good. আর একটা হচ্ছে আমেরিকান মার্ডার, ওটাও খুব ভালো ছিল। এই দুইটা আর দ্য বেস্ট ক্রাইম ডকুমেন্টারিজ আমি দেখছি, বাকিগুলো আর প্রিটি ব্যাড। তাহলে লেটস মুভ অন, এটা নিয়ে আর আমরা yeah it's not worth it. Okay, next I care a lot এটা নিয়ে ফারুক শাকিব ভাই তো দেখেন নাই মনে হয়। Okay, so I'll quickly tell you guys, because this is a movie I would love for all of you guys to watch, especially you, Alif. And I'll just tell you, I'm not going to tell you guys too much about this film, but I'll tell you what I really loved. Usually ki hoy ekta filmer moddhe to thake ekta protagonist, ekta antagonist, ekta hero, ekta villain, right? এই পুরা গল্পটার মধ্যে, এই ফিল্মটার মধ্যে, what I really really loved and enjoyed is it's a villain versus a villain. So it's not good versus bad, it's bad versus worse. And situationটা খুবই simple যে this Rosamund Pike is this very smart. No, I'm not giving away any spoilers. She's a very street smart, sharp lawyer who is slightly unethical, and she does something যেটা she gets in the মানে একটা প্যাচের মধ্যে পড়ে যায় with people who are worse than her, and পরে এই পুরো প্যাচটা কিভাবে যায় না যায় is what this film is all about. Like I said, I love the fact that this story is about not about good versus bad, but about bad versus worse. There is one part যেখানে I thought it didn't really stand up. শেষের দিকে যে আমার মনে হয়েছে যে ও ওয়াও এটা এরকম ভাবে শেষ করতেছে, but then also ওই দিকেও একটা kind of একটা টুইস্টের মতন দিয়ে শেষ করে, which I thought was acceptable. Is this the world's best film? Is this the world's best entertainment that you guys can do? No, definitely not. But just from the fact যে একটা different point of view থেকে একটা interesting storyটাকে create করা হয়েছে, Rosamund Pike does a brilliant job. এটার মধ্যে you have I forget his name, but he was Lord Tywin Lannister, the imp in Game of Thrones. He's there as well. So they have some very powerful actors who do really well in the jobs that they've been given.
The story is pretty interesting. It's from a different point of view, and it, as far as I'm concerned, it is definitely worth a watch. So if you guys are looking for something with a little twist, and like I said, erokom ekta battle of the evil minds er moton ekta storyline, then this is absolutely what the doctor would recommend for you guys to watch. I definitely am. Game of Thrones কিন্তু পুরা লাস্ট সিজনটা পুরো ধ্বংস করে দিয়েছে। Nobody talks about Game of Thrones anymore. ব্রেকিং ব্যাড কিন্তু মানে এখনো লোকজন কথা বলে। তোমার ওই ছবিটা ওই যে কি জানি whatever, ওই যে মব নিয়ে একটা ফ্যামিলি ছিল, আমি নাম ভুলে গেলাম। সোপ্রানোস নিয়ে কথা বলে, হ্যাঁ। দ্য ওয়ার নিয়ে সবাই কথা বলে, লস্ট নিয়ে সবাই গালি দেয়, তারপরে লস্ট নিয়ে কথা বলে। No one is talking about, I have not heard anybody talk about Game of Thrones. না, even to the point of ওদের যে আরেকটা প্রোলগ না প্রিকুয়েল না কি সব বানাইতেছিল না, ওইটাও people have kind of, no one's interested, no one's talking about it. No one's really interested. চলো আগে। Alright, next আমরা কথা বলবো স্পেস সুইপার্স নিয়ে। আমি ট্রেলারটা দেখেছিলাম এবং ট্রেলারটা দেখে I thought it was a little too much for me. So, but then Shakib bhai said it's fun. So maybe I mean next week দেখবো। I loved it. Why I should watch it? আমার খুব ভালো লাগছে এটা। ইটস ওয়ান অফ দোজ ফ্যামিলি মুভিজ যেখানে আছে না যে বাঞ্চ অফ মিসফিটস একসাথে হয় and they go out to save somebody. এটা ফিওনার জন্যই ছবিটা। ইটস মানে ওখানে ফিওনা সাইজ একটা মেয়ে আছে। She is the most important character in the whole movie. Okay. So definitely you will enjoy it with let me bring out the poster 1 second. Space Sweepers. Look at how heroic they are. There we go. So basically যাদেরকে আমরা স্ক্রিনে দেখতেছি, these misfits just might save the world. So এটা হচ্ছে far into the future, যেখানে পৃথিবী মোটামুটি ধ্বংস হয়ে গেছে, অ্যাটমিক ওয়ারফেয়ার হয়েছে, ওখানে স্ট্রিপ মাইনিং করে পৃথিবীর সব রিসোর্সেস ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। সো এখন যেটা হয়েছে যে কিছু সার্ভাইভার্সরা পৃথিবীতে থাকে, বাট স্পেসে মানে ওই পৃথিবীর একটু দূরেই বা বেশি দূরে না, ওখানে আবার আর্টিফিশিয়াল একটা স্যাটেলাইট, বিশাল একটা স্যাটেলাইট ওখানে বানানো হয়েছে, যেখানে দ্য লাকি ওয়ান্স, দ্য রিচ ওয়ান্স ওরা ওখানে থাকে, এবং ওরা আবার মার্স কলোনি লঞ্চ করবে যেখানে সবাই ওখানে গিয়ে থাকবে। মিনওয়াইল ওরা আর্থের সব রিসোর্সগুলো ধ্বংস করে দিচ্ছে। এটা হচ্ছে দ্য সেট আপ অর দ্য প্রেমাইস অফ দ্য মুভি। সো আলিফ এটার মাঝখানে দ্য মিসফিটস দ্যাট ইউ সিইং অন স্ক্রিন, এরা এখানে ইনভলভড হয়ে যায় ট্রাইং টু সেভ এ গার্ল। একটা মেয়ে বেসিক্যালি হাইজ্যাক্ট হয়েছে, কিডন্যাপড হয়েছে। ওরা অ্যাক্সিডেন্টালি মেয়েটাকে পেয়ে যায়, তখন ওরা চিন্তা করে যে ইনস্টেড অফ আসলে মেয়েটাকে প্রপার অথরিটিসের উপরে তুলে দেয়া, ওরা উল্টা আরও চাবে, কি বলে ওই র্যানসাম করবে, ওরাই র্যানসাম করবে, বুঝছো মেয়েটাকে, বিকজ দে আর ভেরি পোর। ওরা একটা স্পেসশিপে কাজ করে, স্পেসশিপটা বেসিক্যালি স্পেসে অনেক ডেব্রি আছে, ওই ডেব্রিগুলো দের বেসিক্যালি গার্বেজ কালেক্টার্স। ওটা জাস্ট লাইক গার্বেজ কালেক্টার্স, ওরা গিয়ে ওরা বেচে, ওখান থেকে ওরা টাকা পায়, তারপর আবার বের হয়ে আবার ডেব্রি কালেক্ট করে। সো দিস ইজ হোয়াট দে ডু, দ্যাটস ওয়াই দে কল স্পেস সুইপার্স। তো ওই লাইফ থেকে বের হওয়ার জন্য ওরা মনে করে যে আমরা মেয়েটাকে র্যানসাম করবো, এই করবো, সে করবো, এইভাবে শোটা শুরু হয় আলিফ। তারপরে না খুব ডিলিশিয়াস, ইট টেক্স অন ডিলিশিয়াস টুইস্ট অ্যান্ড টার্নস, অ্যান্ড অনেকগুলো তুমি ভাবো যে আমি তো জানতাম এটা হবে, বাট তারপরে ইট ফিলস গ্রেট। সো ইটস নট আসে না ও মাই গড এইরকম ছবি আমি জন্মে দেখিনি, অ্যাবসলিউটলি নট। ইটস এ ভেরি স্টাইলিস্টিক, আমি যেটা প্রথমে বলেছিলাম যে অ্যানিমের যদি মুভি হয় তাহলে এটা হবে সেই মুভিটা। সো ইটস গট দ্যাট অ্যানিমে ফ্লেভার, ইটস গট দ্যাট ফ্যান্টাস্টিক, I don't know if it's a Korean film or I think it's a Korean film. It's a Korean film. Korean একটা স্টাইল, মানে চাইনিজ, কোরিয়ান, জাপানিজ ফিল্ম না আলিফ, there is this larger than life একটা স্টাইল আছে, যেটা the best way to make you guys understand is যদি বলি রজনীকান্তের একটা ব্যাপার আছে না যে ওর নর্মালি কখনো সিগারেট ধরাবে না, ওর নর্মালি কোথাও বসবে না, ইউনো। সো এখানে এরকম ছোট এরকম মজার ভেরি স্টাইলিস্টিক এলিমেন্টস আছে। এভরি ক্যারেক্টার ইজ ভেরি ইউনিক। Towards the end of the movie Alif, you will feel for all, এই যে পোস্টারে যাদের দেখতেছো প্রথমে you will hate all of them and then শেষের দিকে আল্লাহ আমি সবাইকে ভালোবাসি। সো পুরা ওই জায়গায় মুভিটা তোমাকে নিয়ে যাবে, যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। when you're watching a movie you need to feel for the characters. So এই মুভিটা I felt they really made me feel for the characters. It's one of those, এই যে কয়েজ অ্যান্ড্রু বলছিল about Marvel movies, you come for the spectacle, you stay for the heart. সো এটা অনেক স্পেকটেকল আছে, ওদের স্পেশাল এফেক্টস খুব ক্লিয়ারলি ভিডিও গেম লেভেলে, ইটস নট মুভি লেভেল, ইটস ভিডিও গেম লেভেলে স্পেশাল এফেক্টস, বাট খুব সুন্দর করে স্টোরিটাকে প্রোগ্রেস করছে হোয়াট এভার স্পেশাল এফেক্টস দেয়ার ইজ, হুইচ ইজ ওয়াই ইটস এ সিমলেস এক্সপিরিয়েন্স ফর মি ফারুক। আই রিয়েলি এনজয়েড ইট। তুই বল তোর কেমন লাগছে? I loved it, and I'm so glad you brought that part about your video game effects, because actually a large part of this film, especially the action sequences, are directly, it felt to me, I felt like I was living through a video game.
ওই যে থাকে না স্পেস ভিডিও গেমস এর মতো, it felt like that. But every single thing I absolutely agree with you. ওরা যে ক্যারেক্টার্স গুলি বানায়, আলিফ, it's one of those beautiful, and I think Asian films, there's this thing about us যে আমরা যখন একটা ফিল্ম বানাই with a lot of heart, there's equal amounts of drama, tragedy, comedy. So একদম মানে serious drama moments এর মধ্যে there's this little spot of comedy. It's so marvel, মানে if I had to use one word to describe it, this is so marvel যে একটা খুব মজার ভাবে it puts a smile on your lips, and যেভাবে স্টোরিটা প্রগ্রেস করে, it's a roller coaster ride, and you know যে it's not going to end badly. You know just somewhere down the line these guys should come out as the victors. But even then, no, wait, let me finish. Hold on. Despite all of that, despite the fact যে এটা যখন শুরু হয়, you think যে okay, these guys are going to win. Last stage কিন্তু they take it up to the point where you almost think যে okay, this is going to become a tragic hero. ওইখান থেকে এত সুন্দরভাবে ওর গল্পটা বলে, I just loved the way they told this story. I absolutely agree with everything Shakib's been saying. You love the characters, you love the plot, and যে বাচ্চাটা শাকিব, মানে once again প্রথমে যখন বাচ্চাটাকে দেখায়, you think okay, yeah, it's one of those আছে না everyday regular বাচ্চাস. At the end of the movie, you'll fall in love with that kid. You'll want to have her as your daughter. I wouldn't go that far, but that's how much I felt. যে বাচ্চাটাকে লাস্টে দেখে you're like, আল্লাহ, বাচ্চাটা, মানে if I ever have a daughter, I want the daughter to be like this cute, this lovable, this adorable. So I loved all of that. I love the fact যে কি ওরা যেভাবে ফ্লেভার ঠুইসে ভরছে, মানে there is no flat moment at any point of time. I don't know, Shakib, তোর কোন সময় মনে হয়েছে নাকি? না, আমার খালি মজা ভিলেনটাকে অসহ্য লাগছে, কারণ এই ভিলেনটা ওই একটা সিরিজে ছিল, and I hate this guy, so it was easy for me to hate him. ওভার অ্যাক্টিং একটা ব্রিটিশ করে, খুব ফালতু, but even then, but this is a very typical villain, মানে আছে না প্রথম থেকে আউট এন্ড আউট খারাপ. সো ওখানে আসলে they didn't spend a lot of time on the villain, they spent all the time on the heroes. So যেটা কারণে we got these fleshed out characters. Every single character is very interesting. আমার তো ফারুক প্রথম 15-20 মিনিট বুঝতে একটু সমস্যা হয়েছে what was going on, but তারপরে I was rock solid on board. আলিফ তো বোধহয় পালাই গেল নাকি এখন গেছে এটা দেখতে। এই ফিল্মটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি 15-20 মিনিট লাগে বিফোর দ্য মেইন স্টোরি স্টার্টস। ওর আগে তো ওরা জাস্ট কনটেক্সচুয়াল সেটিংটা দেয় যে কি হইতেছে না হইতেছে, রাইট? সো ওইটার মধ্যে আমার কাছে ভালো লাগছে। যারা দেখবেন এটা ধরেই নেবেন যে 15-20 মিনিট লাগবে এটা ছবিটার মধ্যে ঢুকতে, তারপরে it's a joy ride. I loved it absolutely. Which one was your favorite character? I love Tiger Park. আমার তো টাইগার কোনটা, মানে ইজ ইট দিস গাই, ওই যে লাস্টে যে হিরোইক ব্যাটল করে ওই যে রোবটটার সাথে, টাইগার পার্কে ওই যে হাতে যে অ্যাক্সটা আছে, হ্যাঁ দ্য এক্সম্যান তো টু গুড, এক্সম্যান বেস্ট, ইজ টু মাচ, মানে আমার সবাইকে ভালো লাগছে দোস্ত। মানে অবভিয়াসলি ওরা টাইগার পার্ক টাইগার হোয়াটএভার এবং রোবটটাকে ক্রিয়েট করছে অ্যাজ এ টু মোস্ট ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার, রাইট? বাট আই লাভড অল অফ দেম, মানে টু গুড, বেশি জোশ। অলরাইট, চলো আমরা নেক্সট ইয়েতে চলে যাই। অলরাইট, টু ম্যাডম্যান, আমরা টু ম্যাডম্যান নিয়ে কথা বলবো। আমরা ইনফ্যাক্ট ডিসাইড করেছি যে আমরা এখন থেকে প্রত্যেক সপ্তাহে চেষ্টা করব একটা করে বাংলা কন্টেন্ট রিভিউ করার জন্য। তো উই হ্যাভ মিজারেবলি ফেইলড দিস উইক, বাট এটা আমাদের আগের উইকে দেখা ছিল। ফারুক, ডিড ইউ ওয়াচ ইট? ইয়া। ওকে, সো টু ম্যাডম্যান এটা সম্ভবত ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আছে, এবং আমরা টু ম্যাডম্যান ইনফ্যাক্ট আমার ফ্রেন্ড এখানে আর্ট ডিজাইনার হিসেবে কাজ করেছে, সো ওর ওয়ালে আমি আসলে লিঙ্কটা দেখি এবং তখন আমার দেখতে মনে হয় যে সিন্স মাই ফ্রেন্ড ওয়ার্ক ফর ইট, আমি একটু দেখি এটা কেমন। এবং আমার কাছে ইন্টারেস্টিং একটা কাজ মনে হয়েছে, আমি আমার ছোট করে রিভিউটা দিয়ে দিই। আমার কাছে মনে হয়েছে যে মানে আমরা একটু ডিফারেন্ট টাইপের একটা গল্প পেয়েছে এখানে। আমার কাছে স্টোরিটা মনে হচ্ছে একটা ডিফারেন্ট কিছু। আমি যদি একটু বলি যে স্টোরিটা খুব বেসিক, একটা শর্ট একটা নাটক। এটার মধ্যে বেসিক্যালি দেখানো হচ্ছে একটা এজেন্সি বা একটা অফিসের মধ্যে ছেলেপেলেরা কাজ করে না, বাট ইভেন্টুয়ালি তাদেরকে কাজ করানোর জন্য কি করা যেতে পারে এরকম একটা মোটিভ নিয়ে কাজ করা, এবং সেখানে কিছু প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটি ঘটে। এই বিষয়টা নিয়ে খুব ছোট একটা 14-15 মিনিটের একটা শো, আই গেস। সো আমার কাছে মজা লেগেছে, কারণ এখানে
স্টোরিটা ইটসেলফ ইজ ইন্টারেস্টিং। হয়তোবা আরে হ্যাঁ খুব আহামরি কিছু আমি বলবো না যে এটা মানে একদম ডিফারেন্ট কিছু আমাকে নতুন কিছু দিয়েছে, বাট তারপরেও আমার কাছে যেটা ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে যে একটা নতুন স্টোরি, নতুন টাইপের যে প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটি টাইপের কিছু চেষ্টা করেছে, এই যে অ্যাটেম্পটা নিয়েছে, এই অ্যাটেম্পটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। এটা আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি। সো আমার মনে হয় যে আরো ভালো কিছু হয়তো বা এই প্ল্যাটফর্ম থেকে আমরা আশা করতে পারি। ফারুক, Shakib, have you seen it? আমি হ্যাঁ let me go second. আমি এটা দেখছি, আমি কিছু অ্যাপ্রিসিয়েট করি নাই আদার দ্যান দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট এক্স্যাক্টলি তুমি যেটা বললা যে ওরা একটা অতিপ্রাকৃত একটা ঘটনা বলার চেষ্টা করছে। সো আই অ্যাপ্রিসিয়েটেড দ্যাট। আই অলওয়েজ অ্যাপ্রিসিয়েট পিপল ট্রাইং টু গিভ আস সুপার ন্যাচারাল স্টোরিজ। সো এটা একটা সুপার ন্যাচারাল থ্রিলার কমেডি টাইপের একটা জায়গায় এটা আছে। এবং যেটা আলিফ বললা যে বেসিক প্রেমিস অফ দ্য স্টোরি হচ্ছে যে পোলাপাইন বেশি রাত করে অফিস থাকে, এর জন্য দুইটা বস চিন্তা করে কিভাবে সবাইকে অফিস থেকে বের করানো যায়, এগুলো ওরা প্র্যাঙ্ক ডিভাইস করতে থাকে বেসিক্যালি, সো দ্যাট পোলাপাইন অফিস থেকে বাসায় যায় আর কি। এরকম একটা দিস ইজ দ্য প্রেমিস অফ দ্য ইয়ে। দুইটা বস হচ্ছে প্র্যাঙ্কস্টার যাদেরকে আমরা দেখছি এখানে। সো বাট আমার কাছে আলিফ যেটা অ্যাপ্রিসিয়েট করলাম না, এটা যদিও দিস আর 19 মিনিটসের 4টা এপিসোড ওর সামথিং, নাকি 10 মিনিটসের 4টা এপিসোড, খুবই শর্ট, ভেরি শর্ট, ইজি টু ডাইজেস্ট। যেটা আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি না আলিফ যে দ্য pacing and the dialogues were so poor. প্রচণ্ড মানে the characters বসে আছে, they don't know what to say, awkward pauses, editing was terrible, and I'm quite surprised, but এটা যে ডিরেক্ট করেছে এবং হচ্ছে সামির, who used to be a really good editor, মানে he is a very good editor, he's a good filmmaker, good editor. So আমি খুব সারপ্রাইজ হয়েছি যে এত লুথা এডিটিং করছে এখানে। সো আমার আসলে আদার দ্যান দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট সুপারন্যাচুরাল কিছুটা করার চেষ্টা করেছে, আমি কিছুই অ্যাপ্রিসিয়েট করিনি। আই থট দ্য অ্যাক্টিং ওয়াজ বিলো অ্যাভারেজ, আই থট দ্য ডায়লগ ওয়াজ টেরেবল, আই থট দ্য পেসিং ওয়াজ শিটি। এটাই, আই ফাউন্ড নাথিং গুড ইন ইট। আমার কোনো 0 out of 10 টাইপের একটা ফিলিং হয়েছে আর কি। চলো ফারুক। So the reason I wanted to go last is because this actually by here now the platform that's creating this kind of content, যেটা promote করার জন্য এই special content device করা হয়েছিল, is also happens to be a client of ours, and the story যেটা শাকিব আর আলিফ বললো is based on আমাদের একটা life of an agency. So ওই যখন two madmen you're trying to show an agency like Shakib and I will obviously have a different take perhaps because that's the life we live in every day, and we know that the life is not nearly as boring, drab and stilted as এখানে যে গল্পটার মধ্যে দেখানো হয়. However, having said that, I agree with everything both of you guys have said. I will give kudos to the fact that they have tried to come up with an interesting way of telling a story, especially a story that's trying to promote a fabulous platform. But Shakib যে জিনিসগুলো ওগুলির সাথে I agree যে if you've actually lived, worked or been in an advertising agency, life is far more exciting than it's shown over here. It somehow doesn't really capture that. Storyটা যেভাবে দেখানো হয়েছে, গল্পটা যেভাবে বলানো হয়েছে, it could have been done better. But however, we'll give credit যে something new was tried on a platform. So আমার পয়েন্টটা ছিল না যে না আমি তোকে ইয়ে করছি না, I'm not disagreeing with anything you say, I'm just trying to clarify. আমার পয়েন্টটা ছিল না যে কম্পেয়ার টু অ্যাড এজেন্সিতে কী হয় এটা ড্রাই লাগছে, আই ডোন্ট কেয়ার অ্যাড এজেন্সিতে কী হয়। আমার ইন অ্যান্ড অফ ইট সেলফ দ্য ডায়লগ as a content ভেরি বাচ্চাদের মানে নতুন করে লেভেলে লাগছে যে থ্যাংক ইউ ফর ট্রাইং, যেটা আলিফ বললো যে সুপার ন্যাচারাল কিছু চেষ্টা করছে এর জন্য আলিফ খুশি হয়েছে। আই নো আই এম সাউন্ডিং লাইক অ্যান অ্যাসোল, বাট আসলে ওই ঠিক মানে বাচ্চাদের আমরা যেভাবে সান্ত্বনা দিই না, আচ্ছা ইউ ট্রাই সো থ্যাংক ইউ, এটা আমার কাছে পুরোপুরি ওই পর্যায়ে লাগছে যে চেষ্টা করেছো ধন্যবাদ। সো এগুলো এখন আর টাইম নেই আর এগুলো এর জন্য আর কি। সো এনিওয়ে if you guys want to watch একটা এরকম অ্যাভারেজ বিলো অ্যাভারেজ একটা বাংলা কন্টেন্ট তাহলে এটা দেখতে পারেন, এছাড়া আমার কিছু বলার নেই। The good thing is it's really short. Yeah, that's a good thing. That's the best thing. Yeah, so that's the end of our show, by the way. আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে আর্ট ডিরেকশনটা ভালো ছিল। আলিফের ফ্রেন্ড আর্ট ডিরেকশন ভালো ছিল। Of course, our direction ভালো ছিল। আর্ট ডিরেকশন ভালো আমি ছিল। তো বলি, আমি তো মেনশন করতে চাই because he is Shadab Zafar, আমাদের জনপ্রিয় চলচ্চিত্র অভিনেতা জাফর ইকবালের ছেলে Shadab Zafar, he worked as the art director. Fantastic. He's very talented. So আপনার কিছু বললেও আমি ওখানে ঠিকঠাক করতাম। না আর্টিস্ট ভালো আছে, আর্টিস্ট ভালো আছে, ইটস গুড। সো আমরা একটু কমেন্ট সেকশনটা ঘুরে আসি, তারপরে লেটস কল ইট এ নাইট।
All the way back to you. What do you think of Monica's purple eyes at the end of the episode? That signals her being a superhero, I guess, super powered. এরকম আর কি ও পার্পল মনিকা পার্পল হয় চোখ ব্লু হয় ও end of the episode তো purple হয় না নাকি হয় I don't remember I don't notice that end of the episode তো কুইকসিলভার ওর পাশে এসে দাঁড়ায় তারপরে বলে যে স্নুপিং ইজ লুকিং একটা বলে যে Snooper's gonna snoop ডিও বলছে মডেল কম্ব্যাটের কাছ থেকে কিছু আশা করা বোকামি চৌধুরী ফাতিল বলছে বয়েস দেখার পর মডেল কম্ব্যাটের ট্রেলার দেখে তেমন কিছু মনে হলো না দ্যাটস আ গুড পয়েন্ট ওভাবে তো আমি চিন্তাই করিনি মডেল কম্ব্যাট ট্রেলার আমার তেমন ভালো লাগে নাই কিপিং মাই এক্সপেকটেশনস লো আই থিঙ্ক ইটস গুড হ্যাঁ লেটস অল কিপ আওয়ার এক্সপেকটেশনস লো ভালো হলো দ্য বেস্ট না আলিফ এই যে কয়েকদিন আগে তুমি একটা মুভি দেখলা না এই যে জ্যারেড লেটো অনেকে ছিল যে ইট ওয়াজ আ সিরিয়াল কিলার নিয়ে লিটল থিংস রাইট সো এটা আমি ওই ইউটিউবে কতগুলো বেসিক্যালি দ্য ক্রিটিসিজম দ্যাট লট অফ জন ক্যাম্পিয়ার বা এরা বলছে যে এই স্ক্রিপ্ট লেখা হয়েছিল আলিফ 7 এর আগে মনে আছে 7 ব্র্যাড পিট এই সেই দে স্ক্রিপ্ট ওয়াজ রিটেন বিফোর মানে বেসিক্যালি গত 30 বছরে আমরা যত সিরিয়াল কিলার মুভি সিরিজ টিভিসি কনসার্ট বই কমিক যা এক্সপিরিয়েন্স করছি এগুলোর আগে এটা লেখা হয়েছে রাইট অ্যান্ড দেন when they finally made the movie they did not take that into account they did not account for the fact that আচ্ছা 7 তো হয়ে গেছে ও আচ্ছা আনবিলিভেবল তো হয়ে গেছে you know what I'm saying so আমার ভয় লাগতেছে যে মডেল কম্ব্যাটও ওই দে আর নট টেকিং ইনটু অ্যাকাউন্ট যে দ্য বয়েজ তো হয়ে গেছে ডেডপুল তো হয়ে গেছে মার্ভেল মুভিজ তো হয়ে গেছে এটা আমার ভয় এনিওয়ে সাদিক রহমান বলছে আইভ সিন MK1 and I loved it but God knows who this cool guy হ্যাঁ MK1 ওটাই আমাদের সবার বিলাভেড ছবি এখন একটু ইয়ে লাগবে জো তাসলিম সাব জিরো বিহান ইজ হ্যাঁ এই লোকটার নাম হচ্ছে আমাদের তাসলিম নানার নামে জো তাসলিম সে হচ্ছে সাব জিরো সো এটা ভালো here's a secret Nathan Jones will be playing Shao Kahn okay cool Sub-Zero yay I was surprised to see Goro in the trailer didn't know he was going to be in the movie গোরোটাও দেখে আমার একটু ডজি লাগছে হ্যাঁ 0.1 সেকেন্ড ওই যে হ্যাঁ গোরোটা দেখে একটু ডজি লাগছে বাট আই এম লাইক ওকে ফাইন হাল্ক দেখে একটু ডজি লেগেছে ইটস ওকে সো ইটস ফাইন মডেল কম্ব্যাট ফিলটা তেমন পাই নাই ট্রেলারে ওটা আই থিঙ্ক পরে আরো ট্রেলার ছাড়বে এন্ড দে গোনা অ্যাম্প আপ দ্য মিউজিক আই থিঙ্ক উই গোনা গেট ইট মোর তখন Ashraful Anam বলছেন I don't know about where Wanda or Agatha Harkness is going but this episode felt like it started as Modern Family and ended as the X-Files that's very interesting আচ্ছা by the way এটা আমি খেয়াল করি নাই এটা I saw it on the YouTubes ওই বিচ্চিটা যে 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 উইকেন্ড বিলি না টমি যে ম্যাজিক করতে পারে রাইট টেলিপ্যাথি আছে আমি people are saying যে ওর টেলিপ্যাথি কেন আছে মানে টেলিপ্যাথি মানে ও বলে না your head is quiet your head is not quiet that's how Charles X Xavier মানে আছে না Professor X that's Professor X's thing তারপর আমি জানলাম ওর যেভাবে ওর যে ভুরুগুলো যেভাবে উঠে গেছে ওই চার্লস এক্স জেভিয়ার কমিকে ভুরুগুলো এভাবে উঠানো থাকে মেবি আই এম ওভার রিচিং আই হ্যাভ নো ক্লু বাট আমি এখনও বলবো যে আর কেউ ওয়েস্ট ভিউ আর ওয়েস্ট কি জানি এক্সপ্লেনের যে অ্যাড্রেসটা ওয়েস্ট লেক ওর হোয়াট এভার ইট ওয়াজ ওয়েস্টচেস্টার অ্যান্ড ওয়েস্ট ভিউ এই কানেকশনটা আর কেউ এখনো বানায়নি প্রবলি বিকজ দের ইজ নো কানেকশন বাট যাই হোক But on the Modern Family end, once again, Elizabeth Olsen, I love the way that she plugged in the Claire Dunphy. যেভাবে ওই যে Claire Dunphy যে বলার dialogue, delivery dialogue, যেভাবে act করে, I love the way that she Mondays, am I right? সবই ঠিক আছে বাট খালি এবারে সোনিয়া ব্লেডের উপর ক্রাশ খেতে পারলাম না ওটা খাবা শি ইজ আ ভেরি অ্যাট্রাক্টিভ পারসন ইফ দে ড্র আউট হার ক্যারেক্টার প্রপারলি তখন ক্রাশ খাবা ডিও বলছে এর কারণে পরে দেখা যাবে নিড ফর স্পিডের মতো ও মাই গড নিড ফর স্পিড oh my god that's horrible so bad I really doubt if they can do justice in the film for Lord Raiden দেখা যাক ফায়াদ খান বলছে এনিওয়ান ওয়াচড মনস্টার হান্টার ইটস রানিং এ সিলেবাস না দেখবো বিভিন্ন কারণে দেখা হয়নি দেখবো আমি ফারুক দেখবো definitely the budget of Mortal Kombat is not so much but they made it good I think না দ্যাটস দ্য থিং মানে জেমস ওয়ানের স্পেশালিটি হচ্ছে $5 দিয়ে $100 মিলিয়ন ফিল্ম
মানে কামাই করে বানা ফেলবে ফেলা। আর কি। So that's his speciality. So he should stick to that. So এখানে বেশি এফেক্ট দিয়ে কি করছে গড নোজ আর কি, মানে এখন দেখা যাক আর কি। রেফাত চৌধুরী তোর সাথে এগ্রি করছে, আই এগ্রি উইথ ইউ ফারুক ভাই, সো গুড। Okay. I don't know with what, but let's be agreeable. Guys, I'm actually going to look for the fatalities. This is going to be one horror movie where people will cheer instead of getting squeamish. But এগুলো না gimmicks, এই fatalities, all these are gimmicks, and I'm okay. But মানে আমি basically the Marvel line. I want to go in for the spectacle, but stay for the heart. So I know that's silly talking about Mortal Kombat the movie, but এইভাবে চিন্তা না করলে আসলে হবে না। নাহলে we'll never get a good video game movie. অ্যাসাসিনস ক্রিডেও এত হাইপ ছিল না, অ্যাকচুয়ালি অ্যাসাসিনস ক্রিডে অনেক হাইপ ছিল। আমরা তো যেইভাবে দেখতে গেছিলাম, সরি হ্যাঁ অ্যাসাসিনস ক্রিডে ভালো হাইপ ছিল, অ্যাবসলিউটলি হ্যাঁ। আচ্ছা ডিও আবার এটা খুব মজা পেয়েছে, মার্ভেল অর গুড ডিসি, হ্যাঁ আর তো কিছু বলার নেই। All of the budget went to the two brothers, Sub-Zero and Scorpion, বাকিরা আমি না আলিফ ওই লাইনটা আমাকে অনেক বদর করতেছে, I am Sub-Zero. Why would you say that? But, it's like dark side is like, I am dark side. কি মানে Thanos কি let me introduce you. Let me introduce myself. আসসালামু আলাইকুম, আমি পুরো বিশ্বকে হাফ মেরে ফেলবো। I'm very worried. মর্টাল কম্ব্যাটের মেইন চরিত্র ছিল লু ক্যাং, কিন্তু এই মুভিতে মেইন চরিত্র কোল ইয়ং, আর মুভির প্লট ইয়ং আর সাব-জিরোর মধ্যে সীমাবদ্ধ, বাকি চরিত্রগুলো জাস্ট সাপোর্টিং। That's okay. I don't care. But Lu Kang I'd love to see the backstories. So that's fine. As long as ভালো জিনিস করে। April 16 আর ইনশাআল্লাহ পয়লা বৈশাখের 2 দিন পরে জোশ, ফ্যান্টাস্টিক। আচ্ছা মানে রোজা এই রোজা নাকি 15 তারিখ থেকে, আমি এটা কি শুনলাম? হ্যাঁ তুই জানতি না? মানে এবার লিটারালি তো পয়লা বৈশাখে তুই পয়লা বৈশাখ শেষ করে ইফতার এই রোজা 15 তারিখ না 14 তারিখ, I heard 14। Oh my god. আচ্ছা এত বড় নাম শুনলে মনে হয় অনেক ভালো বা অনেক খারাপ। আচ্ছা এটা হচ্ছে ওই এটা ডকুমেন্টারিটা, নাম শুনেই দেখা চলে গেল। হোটেল সিসি। Good, we've done you favors. আচ্ছা আইরনি ম্যান জিজ্ঞেস করছে, ইজ ইট ট্রু যে ওরা ডেড বডির পানি খাইছে 2 দিন অর সামথিং ইন সেসিল হোটেল? ইজ দ্যাট ট্রু? Yes. ফায়াদ খান বলছে স্কিড জো ইজ মোহাম্মদপুর। ওয়েল আমরা কিছু বলবো না, মোহাম্মদপুর পিপল স্পিক আপ। The best film on an elevator is probably Evil na, Devil. It's called Devil. It's Devil. It's Devil. অনেক জোশ, অনেক মজার। Guys, That's love a Sam Death and Raimi Robots. movie, isn't it? মনে হয় no, it's sorry, it's produced by M. Night Shyamalan, not directed, produced. Acha, okay. Guys, love Death and Robots season 2 is coming out next March. Any thoughts on that? আমি extremely super excited. আমি জানি না আলিফ দেখছিলেন নাকি, I think জিবরান ফারুক আমরা দেখছিলাম and we loved it. Alif, did you watch it? I think we all loved it, right? I watched it multiple times. It's that good. Black Mirror, Twilight Zone in the animation form. I loved it. আচ্ছা মানে তোমার কার্টুন ছবি মনে হচ্ছে আর কি, ঠিক আছে অসুবিধা নেই। I guess. Rosamund Pike is just awesome. Love the movie. এটা দেখবো, এটা ইন্টারেস্টিং আছে। Charles Dance was Tywin Lannister. Josh. Yes. Okay. So, is that his name? No, Tywin Lannister. The imp? No, I don't think that's his name. I think it's Peter something. Tyrion Lannister. My bad. Peter Dinklage. Right. My bad. I'm sorry. It's Peter Dinklage. It's Tyrion Lannister. I forgot everything about Game of Thrones. বাপের নাম ছেলেকে দিয়ে দিচ্ছে। শাকিব ভাই, জন ক্যাম্পিয়ার তো একটা সময় পর্যন্ত স্নাইডার কাটের বিপক্ষে অনেক কথা বলেছিল, এমন তো বলেছে যে স্নাইডারকে ভবিষ্যতে কেউ কাজ দিবে না, ওকে তো এজন্য স্নাইডার ফ্যানরা দেখতে পারে না জন ক্যাম্পিয়া ওটা অসুবিধা নাই, স্নাইডার ফ্যানরা দেখতে না পারলে কোনো অসুবিধা নাই। ক্যাম্পিয়া ইজ সামবডি যে ইন্ডাস্ট্রি ইনসাইড নিউজ জানে। সো ও জানে যে একটা মুভি যখন শেষ হয়ে যায় তখন আরেকটা ডিরেক্টরস কাট যেটা ইজ সিগনিফিকেন্টলি ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য মুভি দ্যাট কেম আউট, ওটা 20 বছর 30 বছর পরে বের হয়।
এটা ইমিডিয়েটলি বের হয় না বিকজ সিগনিফিকেন্টলি ডিফারেন্ট জিনিস তোমার নতুন করে এডিট করতে হবে, হ্যান্ড করতে হবে, ত্যান করতে হবে, মার্কেটিং করতে হবে, অনেক ব্যাপার আছে। সো জন কাম্পিয়া সবসময় বলতো যে দের ইজ নো ফিনিশড স্নাইডার কাট, আনফিনিশড স্নাইডার কাট আছে যেটা এডিট ফিডিট করলে ঠিক হয়ে যাবে। সো ওইটাকে সবাই ধরে নিছে যে স্নাইডার কাট এক্সিস্ট করে না। সে বলতো হোয়াট ই মেন্ট ওয়াজ ফিনিশড পর্যায়ে স্নাইডার কাট নাই, আনফিনিশড পর্যায়ে ছিল, অ্যান্ড হি ওয়াজ রাইট, ইট ওয়াজ আনফিনিশড। যখন সে গো হেড পেলো এই 1 বছর ধরে স্নাইডার ওর পুরো মুভিটা ঠিকঠাক করছে, এডিট করছে, কালার গ্রেড করছে, স্পেশাল এফেক্টস দিছে, মিউজিক করছে, রিশুট এডিশনাল শ্যুট করছে। দ্যাট ইজ হোয়াট জন ক্যাম্পিয়া ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট। সো ও কিন্তু ওর পজিশন চেঞ্জ করে নাই, ও প্রথমে যেটা বলতো এখন ওইটাই বলতেছে। সো এটাই আর কি। আই এম টু সোবার টু ওয়াচ স্পেস সুইপার্স। হ্যাঁ, এটা একটু খেয়ে দেখলে ভালোই লাগতে পারে। Yeah, Rosamund is rumored to be a late entry to Oscars. Okay, cool. Sweepers এর description শুনে Star Wars এর জাওয়াদের কথা মনে পড়লো। অনেক Star Wars vibe আছে, definitely. There's a lot of Star Wars vibes. Yeah, Abhijit Brands here. Behind Her Eyes দেখছেন কেউ নেটফ্লিক্সে? Heard about the WTF ending? Making me want to watch it. 6 episodes. Behind Her Eyes, নামই শুনি। হ্যাঁ, it's there. It's I think a British thriller series. Anika's been watching it. She's asked me to watch it as well. বলছে যে বেশ interesting. Cool. Shajib Tanvi বলছে, I think the new characters are good for the MK movie options. So হ্যাঁ, আমি extremely interested to see Kung Lao. আমার number 1 favorite ছিল Raiden, number 2 favorite ছিল Kung Lao. So I can't wait to see Kung Lao in action. স্পেস সুইপার্সের ভিএফএক্স খুব ভালো হওয়ার কথা না, কারণ বাজেট মাত্র 178 কোটি টাকা। ভারতের 3-4 গুণ দিয়ে মুভি হয়, যে হিসাবে যথেষ্ট ভালো মেকিং হয়েছে। ওকে না, অ্যাবসলিউটলি, হ্যাঁ, মানে দ্য ভিডিও গেমস লেভেল, ইটস লাইক টপ কোয়ালিটি ভিডিও গেম লেভেল অ্যানিমেশন, যেটা ডিড নট টেক মি আউট অফ দ্য মুভি। আমি এক্সপেক্ট করছি ওটা হবে, ওটাই পাইছি, তাই না ফারুক? Yeah. Plus at one point আমি একটু কনফিউজ ছিলাম বিকজ ওরা তো শুরুই করে বিভিন্ন দেশের ক্যারেক্টার, বিভিন্ন দেশের ভাষা ইয়ে করে। সো আই ওয়াজ লাইক ওকে। ফারুক ভাইয়ের সঙ্গে দেখে আমার ব্যাপক মিল। আমারও সবচেয়ে ভালো লাগছে আঙ্কেল টাইগারকে। হ্যাঁ, আঙ্কেল টাইগার না, ওইটাই, মানে ওই ক্যারেক্টারটাই বানানো হয়েছে যেটা আমরা তো পছন্দ করি। ইটস এ ব্রিলিয়েন্ট ক্যারেক্টার। That's MK Rebirth and continues to MK Legacy, a 2-season online series. আচ্ছা, ওই যেটা কথা বলছিলাম। ওকে। Two Madmen could have been a proper 20-minute horror short. Would have been কত কিছু। কালার was pretty good. হ্যাঁ, কালার ভালো ছিল। Two Madmen এর আইডিয়াটা তো জোস লাগলো, যা সাকিব ভাই বললেন। এটা কি ফাউন্ড ফুটেজ? না, ফাউন্ড ফুটেজ না, এটা প্রপারলি শট, ফাউন্ড ফুটেজ না। Thoughts on Supergirl casting? I couldn't care less. হেনরি ক্যাভিলকে বসায় রেখে, মানে আছে না, মানে আমি আছে না, মেসিকে বসায় রেখে বাকি সবাই মাঠে নাচতেছে আর কি আর্জেন্টিনা টিমে। এটা তো কোনো, আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াটস গোয়িং অন। আমি এখন লজিক্যালি কিছু বলতে পারবো না। হ্যাঁ, am I happy for the girl who's been cast as Supergirl in the Flash movie? Hell yes, of course I'm happy. I'm very happy to welcome a new person into another world. It's gonna break her career, Josh. But I actually couldn't care less because যেটা বললাম যে মেসিকে বসায় রেখে আজে বাজে সবাইকে মাঠে খেলাইতেছো, তারপরে চিন্তা করতেছো আমরা জিততেছি না কেন, গোল হচ্ছে না কেন, গোল হবে না তো, মেসিকে তুমি মাঠে নামো নাই তো। দ্যাটস অল আই উইল সে। তোরা কিছু বলবি সুপারগার্ল কাস্টিং? না, Henry Cavill. Did you guys review Money Honey on Hoichoi? Money Honey আমরা দেখি নাই। না। Is it a series or a show? মানে একটা এপিসোড হলে let's watch it for next year. Yeah, absolutely. Money Honey দেখে আমরা নেক্সট এপিসোডের জন্য। By the way, congratulations. Oh wow, 5,000 subscribers. Thank you all for you guys. Thank you very much. Thank you so much. Monica's eyes to blue, but last seen her eyes take a purple when she looked at Quicksilver. This was also a topic being discussed. Je Harkness or ye kintu she's been doing the purple ye, and Rambo's eye last e jokhon ar ki purple hoye jay, it's a question of taile is she being brought under Agnes's control as well? So that's an issue as well. আমার এখানে কিছু বলা নাই because I didn't notice it. আমি এটা খেয়াল করি নাই। তুই কি, আচ্ছা, did you notice when she was going through the hex,
multiple voices and everything, and you hear Captain Marvel's voice, Brie Larson, Brie Larsoner voice, and yeah. Acha, today I realized there is one thing that is better than watching Geek Meet, that is watching Geek Meet while eating morog biryani. Absolutely. Geek Meet এর সাথে যাই খাবা তখনই জিনিসটা বেটার হয়ে যাবে। সবাই ব্যাটম্যান হইতে চায়, আই এম ব্যাটম্যান। গুড। শান্তজামান তো বলে দিল ডোন্ট ওয়াচ মনস্টার হান্টার, একদম লেজো গোবরে করে ফেলছে, সোজা বাংলায় মাখায় ফেলছে। আমি দেখবো বিকজ এটা হচ্ছে মিলা জোভোভিচ ভার্সেস মনস্টার্স। এখানে এটা নিয়ে আর কোনো আলোচনা হবে না, উই গোনা ওয়াচ ইট। ডেভিল ওয়াজ রিটেন বাই এম নাইট শ্যামালান। ওয়াও, I have the DVD. হরর পছন্দ জনরা না হলেও এই মুভিটা বেশ পছন্দের। I think Devil is one of the best horror films I've seen. আমার অসম্ভব ভালো লাগছে এটা। I love the ending. I love the ending. Money Honey is a series. এই দেখার ইয়েটা একটু কমে গেল আমার আর কি। News of the World is the most sober Western TV watched in a while, thanks to Mr. Tom Hanks. আসলে আমি দেখবো, ফারুকরে দেখছে, আমরা ওকে আটকায় রাখছি যে এখনো don't review it because we all want to watch it and review it together. Abhi Zibran, I'm glad that you're going to find, at least please tune into next episode, because I think finally you and I are going to vibe on the same levels on a movie. Rumor has been going around that Jennifer Lawrence will play Sue Storm. What the FK? I don't mind. I don't care. মানে আমাকে তুমি যাকেই নিয়ে এসে বলবা এটা হচ্ছে Sue Storm, আমি পাগল হয়ে যাবো। If it's Jennifer Lawrence, আমি পাগল হবো। If it's তানজিন তিশা, আমি পাগল হয়ে যাবো। If it's মাধুরী দীক্ষিত, আমি পাগল। It doesn't matter. It doesn't matter who it is, whoever it is. Alright, I think we've done it. আমাদের সব কমেন্ট শেষ, আমরা আজকের জন্য ছুটি নিতে পারি। সো বিফোর উই লিভ আলিফ, এক সেকেন্ড, সবাইকে একটু প্লিজ বলে দাও আমাদের অন্যান্য শোজ। আগামীকাল থাকছে রাত 10:30টায় ফাইসালের সোলো খেলা, where Faisal talks about his favorite solos। ঠিক রাত 10:30টায় GMX অফিসিয়াল এবং GMX BD ফেসবুকে এবং ইউটিউবে দুইটাকে। এবং টিউসডেতে 10:30টার সময় ফারুক শামস এবং সাকিব চৌধুরী দুজনেই আছে তাদের পছন্দের বই নিয়ে কথা বলতে, সেটাও রাত 10:30টায় on GMX BD and আর অন্যান্য অনেকগুলো চ্যানেলে একসাথে, প্লাস ইউটিউব চ্যানেলে আমাদের GMX। and then on Wednesday আমি এবং ফারশিদ আমরাও ঠিক 10:30টায় GMX অফিসিয়াল এবং GMX BD তে প্লাস আমার পেজে আমরা লাইভ আসি, যেখানে লাকি 7 নামে একটা শো করি আমরা, আমাদের পছন্দের 7টা বাংলা গান নিয়ে কথা বলি। এখনো পর্যন্ত ইংলিশ গানে যাইনি, যাবো কিনা ডিসিশন নেইনি, বাট আমরা বাংলা গানে আপাতত আছি, পছন্দের 7টা গান নিয়ে কথা বলছি। থার্সডেতে আমরা মেটাল ভার্সেস পপ করি, এটাও 10:30টার সময়, যেখানে সাকিব ভাই এবং আমরা মেটাল ভার্সেস পপ নিয়ে কথা বলি। সাকিব ভাই একটা মেটাল গান নিয়ে কথা বলে, আমি একটা পপ গান নিয়ে কথা বলি। লাস্ট উইক ওটা রিভার্স করা হয়েছিল, I talked about a metal song, Shakib bhai talked about a pop song. So আমি জানি না এই উইকে কি হবে, hopefully we'll go back again to pop এবং metal, যে যার জনরাতে ফিরে যাব। সেটা 10:30টার সময়। ফ্রাইডেতে hopefully তানিম will give us a show। তানিম আমাদেরকে মাঝে মাঝে শো দিচ্ছে, it's called বাংলার বাজনা, সেটা ড্রপ করে রাত 8টার দিকে আমাদের GMX অফিসিয়াল ইউটিউবে চ্যানেলে। এবং শনিবারে আরাফাতের রাস্তাটা, যেখানে সে তার পছন্দের সেলিব্রিটি গেস্ট এবং তার ফ্রেন্ডদেরকেও মাঝে মাঝে নিয়ে আসে, যেখানে সে আড্ডা দেয়, খুব চমৎকার ইন্টারভিউ সেশনস হয়। সেটা রাত 10:30টার দিকে GMX অফিসিয়াল এবং GMX BD চ্যানেলে, ফেসবুকে এবং ইউটিউবে দুই জায়গাতেই হয়। না, that's I think 9:30 and he's really killing it. সে ব্ল্যাক জ্যাংকে নিয়ে আসছে, I was like wow, ব্ল্যাক জ্যাংকে নিয়ে আসছে, then ডিও আসছে, lot of very Fuad আসছে I think, so lot of very interesting people are dropping by, so অনেক জোশ and ওইটাই। সো যারা কষ্ট করে আমাদের শোগুলো দেখেন, সামনে তো ইউনাইট দ্য 7 গিক উইথ দিস ব্যাক, বাট যারা দেখছেন যেখান থেকে দেখছেন, আলিফের প্রোফাইল পেজ, আমার প্রোফাইল পেজ, আলিফের পেজ ইনফ্যাক্ট, GMX BD, যেখান থেকে দেখছেন জাস্ট কষ্ট করে একটা লাইক দিয়ে দিন। এবং সবচেয়ে ভালো হচ্ছে যারা ইউটিউবে দেখছেন, বিকজ ইউটিউব ইজ ওয়ে দ্য রিয়েল খেলা ইজ। ইউটিউবে যারা দেখছেন প্লিজ একটা লাইক দিন, যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন একটু সাবস্ক্রাইবটা টিপে দিন, এবং একটা বেল আছে, বেলটা অন করে থাকলে যেটা হবে, আমরা প্রতি সপ্তাহে যখন কন্টেন্ট ড্রপ করি আপনি একটা নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন যে সামথিং অ্যামেজিং হ্যাজ ড্রপড অন দিস চ্যানেল। সো প্লিজ সাপোর্ট আস বাই liking and sharing whenever you can, wherever you're watching from. Thank you very much.
Until you give the tika, the dose of tika, please be safe. We're still under a pandemic. And we will see you, inshallah, next Sunday. Thank you and good night.